or Junaid Saf, country director from WaterAid is there. So I think the debate is on whether to streamline the system, we need a formal wash account here in Pakistan. So that's among the initial debates which want to raise from here. And following that, there are three other similar kind of papers which we will be launching in next months. That will be on climate finance and other areas where we can have interaction from the government and from people, civil society activists. So that's why this whole purpose of this debate is to generate a debate around WASH, because WASH is not just a water related or sanitation related issue or just in hygiene. It is, if you look at, it's a humanitarian subject, it's a development subject. So we have to somehow incorporate this into our humanitarian and development agendas. That's the precise purpose of it. I will just give you a few points from the presentation. Can you run the presentation? Yeah, we have given some context introduction in the paper. That's the global call for universal wash access by 2030. Then Pakistan's commitment to SDGs, impact on health, environment, and gender equality, poverty, inequality reduction. These are the premise for the overall discussion in the introduction. Then if you look at the current wash landscape in Pakistan, we see that at federal level, the Ministry of Climate Change is responsible for policy formulation, setting standards, reporting, and coordinating regional and international commitments. To strengthen institutional arrangements at the national level, the MOCC has established the WASH Strategic Unit in 2018. That's the national level. At the provincial level, the provincial administrative units take the lead in identifying, planning, and implementing drinking water and sanitation policies, including budget allocation and sending within their jurisdiction. Each province is responsible for implementing WASH initiative within its jurisdiction and compiling relevant data. So that's the initiative at the moment, landscape at provincial level. There are certain challenges. Can somebody move it? Yes, next. इससे पहले हाँ ये यस अगर इसको थोड़ा सा अगर आप विजिबल कर दें या लाइटें बंद कर दें ताकि नजर आए, मैग्नीफाई करना चाहें तो कर लें. So there are certain challenges. Number one is the limited financial transparency and tracking along WASH, because you can find allocation in water, sanitation, and hygiene is covered under health, not as such as a full component of WASH, because three have a linkages. So that linkages seems broken. That's why it's a challenge. So limited financial transparency and tracking. Then restrictive and ineffective, inefficient regulations. So there are certain regulations, but they are not effective. Look at the data side. Atisa will be in a better position to tell us. But when I was doing some data work for UNDP, for the SDG unit, federal SDG unit, and provincial, their reports, I found a lot of gaps. In provinces, even the bureaus of statistics, they are not well equipped. Nationally, we have a very strong bureau, but at provincial, particularly in Balochistan, the bureaus are really in pathetic position. So that's a big challenge here. Then inadequate data reporting mechanism, how data is calculated or collected. If there are not proper forms or proper mention of the target or indicators, we cannot really gauge the data. For example, if we will asking about something about health, so that will be counted in health, and it will not be counted as hygiene. But what we are talking about WASH, why we are pushing for it, that it should be a one component: water, sanitation,
and hygiene. So that's why the reporting of data submission, data reporting, that's improper. That's why we are not getting the data as such. And then in data, there are problem also. It's not segregated along various variants, gender, elderly people, or many others. It's a standardized data. Because in WASH, if you are having a standardized data, then you cannot build the facilities according to the needs of the people. That's why data segregation is a big challenge that we will be together working. We all are here. So we have somehow in the dialogue give suggestion to get these things done. The low priority and insufficient resource allocation. Of course, all the time when in Pakistan, when we talk about resources, that's always a challenging thing. And now when we are hit by disasters time and again and climate change, then we need more resources. And resources internationally, you know what is the position. If the climate fund, the commitment in Paris Agreement of 100 billion a year, that cannot be met even after lapse of almost 9 years, then what to speak of a separate funding or a pool funding for that. That's why somehow in our policy and planning, we have to include the locally generated funding as well. How much we can locally be, active towards that, or what sort of natural solution that can replace sometime the financial resources. But of course, behavior change, but according to natural solution, we can have local solution that require minimum resources. But still, low priority and insufficient resources are a big challenge. Inequality in access and service delivery. That's also a big challenge because, accessing WASH facilities is again, it's about haves and have nots. It's not for somebody in urban cities having a tap water, and that too in winters, it's warm water coming from the tap. That could be luxury for a person, those who have to fetch water drop by drop from far flung areas. So that's why it's again a class issue. So we have to look at also, that's a big challenge, access to WASH services. Inequality, a lot of, level of inequality we see there. Fragmented approaches and need for centralized oversight. If you say this phrase, maybe somebody think that we are not supporting the, provincial autonomy. But that's not the case here. It's a policy issue. Policy coherence could be centralized, but of course, delivery is at the local level, provincial level, at even district level and other different levels. So that's a fragmented approach should be harmonized so that we can save a lot of resources and waste. Some of the solutions, next. Number one, we think that through national WASH accounts, establishing national WASH accounts can address the challenges of financial transparency, tracking, and data gap by creating a standardized monitoring and tracking system for water, sanitation, and hygiene services. So national account could be one tool that can give us an overall, monitoring, tracking, availability, assessment kind of things. Then comprehensive data collection and analysis. I will connect it to my previous discussion on data. Because if we are not collecting data with the right indicators, then we will continue to have this challenge. The solution is that we should have comprehensive data collection and analysis along the relevant indicators through the relevant farms. Because we need to, I'll discuss a few farms also for the national account, which we suggest. But of course, Atiq Saab is here. He will enlighten us more about what they are doing at the national level or in the provinces. Then tracking sector outcomes and impacts. So this sector's tracking its outcome, how impacts, that's important. If we, make things along the tracking lines,
then certainly we need a tracking system that can tell us the impacts and outcomes of our all initiative, what we do, whether during humanitarian work or during development work. Improved planning and resource optimization. Again, the issue of, as I said, we have to optimize the use of resources, generating local resources, and saving money through the nature-based solution. And it could be through the behavior change of the people. Those who, open the tap and water is running, that's an issue where we have to take care of things. Improved planning, resource optimization is important. Supporting sustainable development. So sustainable development means sustaining the human resources, sustaining the natural resources, sustaining water, sustaining the structure along the wash services. And of course, SDG 6 is our main target that talks about largely on wash. Now, a brief discussion on the contours of the national wash accounts that may lead Pakistan to the path of climate resilience wash and promoting climate resilient water governance. Because now even water issues, we have two experts here, Asghar Saab and Ahmed Kamal Saab, who can lead us on that area, how Pakistan can save its water and how can we use water better in a way that it should be climate resilient and compliant, the water sources, the depleting water sources. Establishing national wash account traction methodology. The national wash account can be developed using the World Health Organization's introduced traction methodology because it's already in place in more than 20 countries. So that's a well settled thing which can be used as part of the class. Again, the global analysis and assessment of sanitation and drinking water tools to address financial aspects in wash sector. So that's the methodology we can use. What is TrackFin and wash account aim to answer? These are four key questions. Through the wash account, we can ask and we can have answers from these questions. And that can, be, telling us about the tracking of wash sector funding and its spendings. What is the total expenditure in wash sector? Visibility of wash spending inflows of budgetary allocations. What are wash funds being spent on? Wash components for spending. Who pays for wash services and how much do they pay? That's the big issue because, water somehow is free in Pakistan. It's not in the world. So who is going to pay for these services? Even if you go to use toilets in the world, neat and clean and hygienically fit toilets, then you have to pay. But here, there is not the concept of paying for these services. One is that issue. Second is other resources. Then our habits, behaviors, all these things we have to take care of. So this will answer to this question 3. Question 4 is who are the main wash service providers and how much are they spending? So that's another area. If, for example, for the waste disposal management, we have foreign companies. Why not local solution or local companies can address these areas, which can save our resources, which can provide us better localized services. Way forward. That talks about a structure. So it's not long presentation because I want to, fix time more on the esteemed panelists, speakers, and, the participants. Way forward, proposed institutional framework for wash account management in Pakistan. That's just a suggestive structure, but that can be amended. And, across the table, many senior colleagues are sitting there. They can suggest a better one or can suggest improvements. Number 1 is establish a national steering committee for wash account. And the national steering committee would have a representative from all the 4 provinces, administrative areas, AJK and GB governments and the federal ministries of climate change, finance, water, health, planning
Development and Special Initiative, federal and provincial SDG units, provincial from all provinces and the national level. Bureau of Statistics and other relevant federal and provincial agencies will be set up to provide strategic direction, approve methodologies, and ensure interministerial interprovincial coordination. Actually, that's bureaus are already there. They will be set in place that they play a sort of a coordination role between center and the provinces to collect data along WASH account. Again, I will refer this to Atiq Saab, who will speak more on it. Then provincial level, provincial leads and steering committees on national WASH account. On the similar pattern, the committee will be functioning in all the provinces and administrative unit using the tax and methodology in respective provinces and administrative units. These departments, various departments, like I quoted in center, various department, ministry at the provincial level, they can also establish their WASH units to manage data collection and reporting within their jurisdiction. The provincial unit steering committees comprising the representative from provincial administrative unit and various ministries can help in data collection. Similarly, even if you look at my third page on the district WASH committees at the district level. This district level actually in our humanitarian architecture, we have DDMAs, but they are not actually functioning like NDMA and PDMAs. So that's why in this structure also, this is proposed a district committee, but that also be a functional committee with all district level departments, their involvement in data collection, monitoring, tracking, and all these things. And of course, the local NGOs will also share their data at district level. The data will be linked to the provincial level and finally to the national WASH accounts. Data collection and management for the national WASH account, leveraging existing surveys such as the Pakistan Social and Living Standard Measurement Survey. The Pakistan Bureau of Statistics can integrate WASH-related financial indicator to track expenditures across various levels of government, NGOs, donors, development partners, and households. So when we are working in silos, NGOs, INGOs, government, UN agencies, certainly they are doing work. But if that can be, harmonized in a way that we can have a collective data or collective working, then if we pull these resources, then certainly we know the need assessment, which area need more, and then we can divert these resources or request INGO, NGO that they can go in these areas, or NGO they can set up their setups there. The data then be standardized and analyzed using the traction methodology, ensuring consistency and compatibility across different sources and features in the following form. Form which is in the TRACFIN. M1 is form for municipal level WASH project details at local level, very municipal level. M2 form for progress reports on data collection is a reporting mechanism form. And M3 form for WASH schemes verification. If you have a scheme starting, then you can verify their existence or their functioning, or is a sort of a monitoring kind of tool we can use. So that is suggested for this WASH account in Pakistan, taking care of what other countries are doing. In South Asia, if you look at in South Asia, Nepal and Bangladesh have national WASH account. We can visit their functioning as well. Collaboration and capacity building. Successful implementation of national WASH account required strong collaboration between various government agencies, development partners, and local stakeholders. And their capacity is important because the TRACFIN methodology is a technical thing. Data collection techniques are, of course, technical matter, and financial analysis everyone cannot do. Some organization can do physical work, but for all these analysis, they need technical training and technical expertise, or some technical organization, they can support them in there. So that's why the capacity building is a major thing. And then monitoring and evaluation.
This account or any kind of project cannot be successfully run unless they have a back mechanism of monitoring and evaluation. So a well set monitoring system would be in place for this account at national and provincial district level. This model actually using the TechFin methodology offers a robust solution to track and manage financial flows within the sector. This approach will be provided transparent, accurate data on WASH financing, facilitating better resources allocation, informed policy making, and enhanced accountability. For this paper, when I was looking at the data available, I was looking at the federal data, particularly the economic survey. When I put my search there, only in 1 year, the allocation was written in the name of WASH. There was one, I forgot the year, that's written in the paper. Rest of the year have again the water allocation and sanitation allocation, and hygiene is considered in the health. But at 1 year, I have seen it, and I was happy that at least there were, it is possible and it's workable that if in 1 year, in the economic survey, we can have a joint data, why not for all surveys, economic surveys every year can have that one. So that's important. Only a few recommendations for working together when we are sitting here. Climate resilient WASH for community resilience. That should be our purpose to developing this program or the WASH account. National WASH account for improved access and help. Integrating climate resilient WASH in national climate policies. That's very important. And I am one of the reviewers, those who are working on the update of Pakistan national climate change policy. I have already inserted this one portion in 4.1, which is only on water. I have inserted 4.1.1 in WASH here. If government accept it, from my side, I have given the full language. Even I have improved or changed the language of 4 main section on water, connecting it with the climate resilient water governance and WASH. At least we should continue and we should contribute from our side. Rest is on the larger scheme of things. Unified WASH data for better governance. Structured framework for sustainable climate resilient WASH solutions. So now we have to use the lens climate resilient. That's why my first sentence was WASH is not just water and sanitation, it's the climate, it's humanitarian and development. I'll conclude here and now I will open the dialogue with this brief kind of food for thought, which is not complete, which needs your extensive technical input, which may be incorporated into a big working paper or any future work. Because Waterend and SDPI is this is an initial work. We are thinking. I was talking to Junaid, and we have a bigger plan. I was talking to Shirazi sir also that ultimately we all have to take it as our own, project, as a joint thing. Thank you. I will, stop there. And first, I will request from the colleagues sitting here. आपको तो अतीक साहब अगर मैं आपको और अली पोतो साहब और आपको तो फिर जरा अगर मैं एंड पे गुजारिश करूं क्योंकि बाकी भी तजावीज आ जाए तो फिर आप उस पर बात कर लें जुनेद साहब कंक्लूड करेंगे ठीक है so that's the way of it. So may I start from you, Daud sir? Sure, thank you very much, Ji. I think so. You have covered most of the things. If I see like WASH account part, that's the first comes in my mind, like for why like that? Like account for why? Because we have seen in the country, as you're very rightly mentioned, there are many departments, those seems responsible of their different pillars. When we see the water is being held somewhere else,
Sanitation is somewhere else. Hygiene is mentioning by like that the health part. So the first, I personally feel when we are taking for first, like I feel it's very important. Its need is a time, in fact. Because previously, like if I see 1 decade or 1.5 decade earlier, water was not taking at that level serious, but now what we are facing in different dimension. Like the whole politics of water, it's need to be unfold to think on that like that. So in this way, I personally feel, as you mentioned, I was basically picking what you are basically reflecting on that. So we may go ahead in a more concrete, clear, our strategic direction. Like in a way, you mentioned about one is the very clear data, but how we can collect the data from where we will be gathering. There are different departments, different authorities. When there would be no authority, no clear responsibility, no accountability, then how we can build wash account basically. So it's important not only the steering committee that might be able to move ahead. Steering committee would be remain like a discussion, some sort of policy level strategic discussion, but without having any concrete way forward. So that's very important. That's we have to be sit down, we have to be discussed, to have to be unfold, like how we can might be. I'm not saying that's to establish a separate department, like look like that. Might be the same department, those are presently responsible working on these pillars of WASH. We can evolve one unit, one authority, one small department. It's a time, in fact, by considering, again, I'm mentioning, if we see why we are discussing, right, we are pushing this agenda, we can see the whole dynamics behind. Very critical dynamics. In the flooding, around the budgeting part, if we just put outside the emergency in emergency, the wash account, otherwise there is nothing. In the GDP is a 0.2, it's a 0.25. If we just to put aside these emergency time during the emergency and the flood part. So in this way, I from my side, no doubt steering committee need to be formed, but at the same time, we have to be established some very serious effort in the shape of like where we can see the clear need assessment. Like so far, there is no any one place, there is no hub. It is placed in very different scattered areas. So that's why we can't properly report back to the even SDG 6 because we don't have those very clear data in a way. When these structure would be established, then I think so we will be able more to talk in a very clear manner what we want and what amount we are required by considering like consolidating the whole data. So in this way, structure is very important. Not only the steering committee, that would be beyond like that. Might be at the first stage, we can gather those person, those department, we can ask to form a one department or one unit or one authority around this wash part. Then we may see, collect the whole data of the need like that. The real contextual need, where is placed around on the basis of equity and equality as well. So in this way, then we might ask about the account, and no doubt you are very rightly mentioning when there would be a separate account in a very clear manner that would be mentioning the political commitment, and we can see the transparency, accountability, and we can see how we are in a good manner, in a strategic manner, in a more systematic structured manner. When I say the systematic, it means it would be contextual or need-based, in fact, where it will be required around wash, so will be spending. So in this way, I would like to conclude my own part. It would not only the account is important to first establish some sort of very clear structure around this wash. At the same time, we'll be establishing the wash account, then to see how to be move ahead. Another you mentioned about Bangladesh and Nepal, it would be good for us, like we can unfold and to see more to learn from them as well, how they will have. But our ask would not be on the account with the whole prerequisites of this account. The prerequisites, I am focusing on that because those are very important. If those will not be the part of this, only the steering committee, then it would be very different. Even after many years, we will not be achieving any impact or
थैंक यू दाऊद सुकलान साहब, कंट्री डायरेक्टर हैं ह्यूमन अपील के। बेहतरीन, ये आपकी जो तजवीज़ हैं ये सारे इसीलिए नोट कर रहे हैं ताकि जरा हमारे पास ही आ जाए। अच्छा, ये जो कमेटी का कॉन्सेप्ट है ना, इट्स नॉट इन आइसोलेशन, ये सॉर्ट ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कमेटी है। बाकी काम वही है, ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने करना है, डाटा फार्म सारी चीजें वहीं से आएंगी, डाटा एनालिसिस तो वहीं से आना है। ये सिर्फ स्टीयरिंग कमेटियों की मुख्तलिफ यानी मिनिस्ट्रियों की, डिपार्टमेंट की, जिनको अब ये डायरेक्ट इस हवाले से कह सकें कि भाई यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। वरना ये कि ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स वालों के जो अपने मसाइल हैं वो आप देखेंगे मिनिस्ट्रियों के पीछे रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं लोग, डाटा किस तरह आता है ये खुद ही अतीक साहब बताएंगे जो मुश्किलात है। अब इसका स्टीयरिंग कमेटी इसलिए है कि कोई हम इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन ऑल द लीडिंग मिनिस्ट्रीज कमेटी में होंगी, कमेटी कोऑर्डिनेट कर रही होगी असल जो लोग काम कर रहे हैं। अदरवाइज आपकी जो तजवीज है, मुझे इससे थोड़ी सी कनेक्टिविटी याद आ रही, ये जो हमारी क्लाइमेट काउंसिल है, सर्टनली कहीं कहीं अगर ये सजेशन आप जिस तरह भी देख सकते हैं कि शायद हम उसको भी, कमेटी को उनके साथ भी लिंक कर सकते हैं कि अथॉरिटी ऑलरेडी है मुल्क में, उसके अंदर इसको लेना। कमेटी का काम ये है कि स्टैंडिंग कमेटी एंड सपोर्ट डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस मॉनिटरिंग ये चीज़। तो लेकिन अदरवाइज जो आप कह रहे हैं स्ट्रक्चर में, तो वो फिर ये अथॉरिटी के नीचे आ। We are discussing about this like structure related things. How would be the construct, in fact, the methodology. I'm talking what I'm saying, the where the programming side, where the need assessment, how to resolve those things. The programming side is very important. That will not be the part of, I would rather say, where data is being collected. So that's very, very critical. On the basis of data, who would be the programming that part? Steering committee would be basically the coordinating body, but some think tank, some authority, some department to devise very clear strategic strategy that would be with sustained financing, in fact. So in this way, I think so, it would be moving around side by side, structural at the same time programmatic and the thematic side as well, because we want to be resolving. In fact, we want to do something. It's not something. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Now this suggestion is noted. May I request Fahim Ahmed from SPU? Thank you very much. Now I'm introducing myself. Otherwise, you can introduce because maybe for the consumption of our colleagues. Thank you. Over to you, Fahim. Thank you very much जी। मैं उर्दू और इंग्लिश जो भी, मेरे ख्याल है कि गोरा नहीं बैठा इधर। एक हमारी colleague है. Okay. You can, but if she can Okay, understand. I will. She is Turkish. Yeah. Okay. Thank you. But No issue. let me tell you, she is Turkish. So some of the Turkish and Urdu words are the same. Okay, please carry on. Thank you. Thank you very much. Definitely, water account. We really worked on water this irrigation sector, the water accounting or this things. Wash account is definitely, this is a important pillar because it relates to all masses. Everybody is this subject is related to, and I'm really surprised that at this point of time we are deliberating or we are thinking that we should do all points recommendation that came from Shafqat Saab or Daud Saab. Definitely, these are very important. I would add some of to be more structured way. Like I definitely suggest we should have a dedicated unit within relevant department, like a government department, to oversee development and implementation of WASH account, because it gives the ownership and institutionalization of this very important subject. Like Daud Saab already mentioned, that the steering committee is very good, but we at the same time we need very clear framework that outline the objective, scope and methodology of water account, that how the data collection, analysis and reporting standard, that is really and the point is we have bulk of data. Luckily, I was on Data Fest event that was last couple of weeks back happened. So I was amazed that Pakistan have so much data, so much innovation variety, but it not synchronized somewhere that really benefit over public people life. So that point is
is really important. So definitely we should have to do improve data collection system capacity building for data management to ensure accurate and reliable information for this WASH account we really need. So collaboration, definitely WASH account, we need very good collaboration among relevant sectors, including government agencies, development partners, and civil society organizations. So we create effective implementation and also the ownership of WASH account. Definitely, we already mentioned not only the Bangladesh and Nepal, elsewhere where we have the success story model, we should go see and adopt according to our context. Definitely, this is a new realm. We are deliberating on WASH account. There is a big need and priority to invest in capacity building for relevant staff to enhance their skills. In particular, this WASH account data analysis, financial tracking, and also its reporting. The important thing is lot of data we gathered in silos. So it WASH account data really it helped to improve the health of health and also living standards. And it also, when we improve the health, it also, the bad health drag us to the poverty and a cycle that without healthy minds and healthy physical, we can't more productive. So we need to synchronize the all health, WASH, even food security, livelihood, all data that really we have to holistically inform our decision and policy making systems. And definitely we really want to involve the community in this whole the paradigm, because they are the end user. And for this particular sector, we really drive or advocacy, get the advocacy support from, and that really need the behavior change, to have to play the work. They have to realize that hygiene, bad hygiene is an issue. It is not the given condition. They have to live with that. So we have to really create awareness among the community, and they should be taking lead in front of for this WASH account. I will stop here. Thank you very much. Thank you, Fahim sir. That's a good idea that there should be a dedicated unit at all levels where this data can be generated. Thank you so much. I will request Asif Shiraz sir come to back to Islamic Relief for his thoughts. Yeah, thank you very much for STPI and WaterAid, first of all, organizing this very important thing, which is a need of the time, and also thank you for inviting us in the discussion, because we see the things more at a practice level, working directly with the communities, almost in the all provinces of Pakistan and AJK. So, and then what we have seen at national level as well as at the provincial, local levels, that the figures of Pakistan are not very encouraging when it comes in water and sanitation and hygiene, WASH. So then the climate change, as Shafkat Saab mentioned, added more problem that, and some of the figures which I thought that it should also bring in your notice. The overall figure is that Pakistan ranked 23rd among 164 countries in water scarcity. Pakistan is also ranked 143rd out of 167 countries in sanitation. 93rd out of 162 countries in achieving Sustainable Development Goal number 6, which is on water and sanitation. Then what are the local WASH realities of Pakistan? One is that 25 million people practice open defecation.
despite of a lot of projects, including CLTS, Pakistan approaches to total sanitation, still 25 million people, they don't have a toilet at their home. 53,000 children under 5 die annually from the diarrhea due to poor wash conditions. 44% of children suffer from the stunting growth. We normally think that the stunting growth is just linked with the food security, but there are other factors, and wash also plays its role. As per UNICEF report, I don't see UNICEF here, which is they're here. Okay, sorry. So as per UNICEF reports, 70% of households consume contaminated water. And then various disasters like the earthquake, floods, now recently smoke, heat waves, all those things that is directly impacting the wash needs and the wash situation of the people. And then the interesting thing, as I got from the discussion from here, when we see what the water policy we have, if you find, it's basically one, you can find that 2006 was some policy, and then there are some provincial policies. There was a national sanitation policy was 2006, water policy was 2018. Then PCRW, they develop a national water conservation policy strategy, and then the Punjab Water Policy 2018, and then Punjab Water Resources Management 2020. So these are some of the initiatives there. And then when it comes, like, we also have various departments, like if you go to provinces, we have PHEDs, Public Health Engineering Department, mainly working on the large scale water supply. Then we also have, as you mentioned, that we have the units in MOCC. We also have Ministry of Water. We also, like in 1958, we had first thing was the WAPDA, which we developed in that. So there are many of the initiatives or many of the existing structures which are available. So the wash normally, I mean, we see a lot in emergencies. Emergency wash, like the actors who are sitting here, they work in emergency wash, where provide the latrines and hygiene promotion. It's also part of the development program, but normally there. And then the actors who work in wash, you will not see them much more at a policy level, who are at the practice level. So then there are some other initiatives, like in which WaterAid and Islamic Leaf, we are engaged along with GIZ and UNICEF, is I think the wash fit policy or the sanitation for million, on which some steering committee is also established and having some recommendation, but these things are also very slow. So I think there's a clear need of something, some initiative. I'm not sure that you want to give them the name as a national wash account or whatever it is. But of course, these type of discussions need to be made in an integrated manner. So we'll be happy to have the reality check through our work in Balochistan or Sindh or KPK. And I'll again congratulate both WaterAid and SDPI to start something, the discussion. So these type of the things will start with some of these discussions, and then they can transform into into something concrete. And the last thing from my side is that normally our approach is that when the previous structures, institutions, functions, they don't work, we don't try to improve any of that. We just try to create another institution or another policy or another side thing. So sometimes we are stuck in the what you call the policy paralysis also. So these are the things we need to keep in mind. Thank you, Shirai sir. Policy paralysis, that's the end point. And in the beginning, Shirai sir has really set the scene on practitioner side. Again, that's very important. And another thing he mentioned about that, we are just taking it as an humanitarian or response-led
or response level action of WASH, whereas it is the development part as well. So that's the point we have to take care of. Thank you, Asif Siraj Sahab. Now I would request Dr. Asim Bashir Khan, he is public finance expert and advisor at UNICEF. So since you mentioned about UNICEF, and UNICEF or the UN system, they already have WASH accounts, so that they can guide us that how it could be taken up at the national level. So that's my point. Ji, thank you very much, Shafqat Saab. And first of all, I would like to thank SDPI and WaterAid for organizing this comprehensive dialogue on the subject. And I 100% agree with the idea. There's one side which is humanitarian and the other one is developmental side. And I agree with the improvement of governance structure. And in principle, I agree with the idea that was laid down in the presentation by Shafqat Saab. So I'll try to first summarize some of the work that we have done and completed in UNICEF. So there are multiple interventions across the country. There is much data which is available, which sometimes people at large are not aware of. There are data, there are multiple, indicators, interventions, but in a very fragmented manner, not consolidated at some particular level, maybe at bureau, maybe at governmental level. For instance, in initial presentation of Shafqat Saab, there was a point which is very valid raised that we do not have a quality data on WASH indicators, water, sanitation, and health practices. So there is survey data set, which is internationally recognized and a product of UNICEF, global UNICEF, and Pakistan has conducted multiple layers of it, which is mixed, multiple indicator cluster survey. So there is a module in mix which comprise of more than 18 indicators, and those indicators are of actually relevant to access to the water, quality of water and sanitation facilities, open defecation. So for instance, it was reported the highest level of open defecation was reported in one of the richest province of Pakistan, which is Sindh. About 30% of the survey respondent, they reported open defecation, 24 to 30%. So we have got a very good and credible amount of data on WASH indicators, but we need to think in a very broader context of national WASH account, how we can integrate. Now I come to the TRACFIN and the 4 questions that TRACFIN has actually laid down as its agenda for tracking. Before I come to the TRACFIN question and address the issues raised, I would like to highlight that we at UNICEF have extensively been tracking the WASH investments and interventions. So I'll share my experience or our experience at UNICEF. So there is a program of which I am advisor, public finance for children and public finance for nutrition. So in nutrition, there are 2 broader concepts. We say nutrition specific interventions and nutrition sensitive interventions. So nutrition specific intervention, in short, all those interventions which are medicinal, which are curative, which directly, is given or provided for treatment of moderate acute malnutrition or severe acute malnutrition in any of its form. Whereas nutrition sensitive interventions are interventions, those actually, try to overcome for intervention for the purpose to overcome the underlying causes of malnutrition. So one of the biggest underlying cause of malnutrition in Pakistan and in a couple of other developing countries is contaminated water supply and low or least access to the water supply or piped water supply. And the drinking water is contaminated by multiple. There is National Nutrition Survey, which has ample evidence on contamination of water. It first provides evidence, it provides about more than 12 indicators on contamination of house water supply. So it first provide indicator on E. coli contamination, it provide indicators and assess district-wide. It is represented at district level, it provide on, say, fluoride contamination. If you have been to the areas, the rural and poor areas of Sindh and South Punjab, the children under 5 and maybe the children of adolescence age group, they have very dark yellow or orange teeth.
And the basic reason for that is the fluoride contamination in water, the arsenic contamination. And people tend to think, and it is prevalent across Pakistan. People tend to think that if we have arsenic contamination, if we boil the water, everything is gone. The bacteria is obviously gone, but arsenic contamination will make it, if we boil it, will make it more hazardous. So there are many challenges. We do not have any policy for groundwater tapping. We do not actually measure groundwater, and for tapped water supply, there is no volumetric monitoring, even in the largest city of Pakistan, Karachi. So I've come from Karachi, so I know the larger context, how water supply is managed by Karachi Water Supply Corporation, from Indus to the various colonies and across the city. So there are multiple challenges. So before we move on to FinTrack, we track nutrition related expenditures across Pakistan, and how there is a need for tracking, because this is not a classification or function of government in the budget. There are a standard classification, and every UN member country follows that particular classification, which is called as COFOG. And budgets in the assembly are presented on COFOG, except United States of America. Every member country follows that classification. US, as being a member country, do follow that classification, but they in Congress in principle approves their own classificational budget. So because nutrition is no classification, gender is no classification, women is no classification, wash is no classification in the budget. These are cross-cutting. These maybe fall under various different departments, under various different agencies. So we actually have to track it. And there is a standard methodology that was developed by Scaling Up Nutrition Movement, the Global Secretariat. And this particular methodology was extensively revised in collaboration with WHO, in collaboration with UNICEF, in collaboration with a couple of other partners, UNDP, post-COVID crisis. Once COVID was over, they realized that in terms of tracking the wash expenses, nutrition relevant and sensitive expenditure, we do not have ample amount of data and evidence. We do not generate evidence on how efficient the interventions are, how effective they are, and how equitable the interventions are. So the entire theme revolves around access, quality, and governance. So precisely when we track wash interventions, what kind of problem do we face? First thing is fragmentation of data into multiple layers. So there is a data at federal government level, which is, easy to track. The federal accounts are relatively easy to track. They just have 5,000 cost centers. Yesterday in a meeting, the Secretary Budget actually told us they just have 5,000 cost centers, and they were, reluctant to go about tracking the expenditures. I told them we track the expenditure in Sindh government, and we have 120,000 cost centers, 24,000 cost center for about 1 year, and we tracked it for succeeding 5 years. So we have 120,000 cost centers. What kind of problem do we face in terms of accessing the data, in terms of extracting it? The data at cost center level is an integrated financial management information system, which is SAP, which is not publicly available to the public at large. This is very common problem. This is accessible only by the custodian of budget. Even in budget department, there are very few who are custodian and who can operate this particular software. I am very good at operating it. I know how to operate. I know how to extract by functional classification, by object classification, and by other class, and how to go about at a very particular niche of the level. Now, the provincial governments, they transfer as a GIA, grant in aid, or SLT, single line transfer, one-time budget to the local councils across Pakistan. And local councils have 3 major heads in Pakistan. First head is HR and establishment, the salary expend, which comprises mainly the salary expenditure. And the second head is O&M, the operations and maintenance expenditure. The third is contingency expenditure. You'll be very much surprised across Pakistan. It is across evidence across Pakistan that contingency expenditure of local council, they are more than 1/3. In some of the cases, they are about half. And that to have a very pertinent and particular logic to it. Because in council, the representative member of a council is in very much access to a citizen. He lives in the close proximity of the residency
which he belongs to, and he is accessible to public at large. And for instance, if the gutter is leaking near the masjid or maybe at some sacred place, so people would, say bad words for him and his constituency, electoral politics, electoral future is at stake. So in a way, if he were to call a competitive bidding for this, so he'll at least have to wait for 15 days. People will call him with bad names. Yeah, and we have seen this. So there is a provision in the law. There is a practice. They do have ample amount of contingency budget. And to your surprise, that contingency budget, 90 to 95% of that budget goes on to water, health and hygiene and sanitation. And we are unable to track those investments because those are contingent investments. And O&M budget, they have scheduled and planned expenditure on water finances, water related finance. So this is one of the biggest challenges. At provincial level, the challenges are different. Provincial governments have many, interventions. Those are relevant to water, health and sanitation, but in a very fragmented manner. So some of the operations are being handled by KWSP. Some of the operations are Karachi Water Efficiency Improvement Project, and some of the expenditures are being managed in collaboration with the development partners. So the system is entirely fragmented. We do have much investments, but in order to consolidate that, so we under our program do consolidate some of the investment to the extent possible. So we have ample amount of evidence and data on this. We can share with you. We can share our insights, methodology, and tracking mechanism. This second point, which TrackFin is, the third point is about who pays for WASH and how much is paid. So as Shafqat Saab also rightly pointed and mentioned that WASH, payment for WASH is considered as free of cost facility. WASH is considered, it is a basic right, but people do not want to pay for it. And we do have, our society has very least tendency for the payment of water. If, for instance, there is no enforcement mechanism, if the payment is lacking from a particular area at large is defaulter, government, or if somebody is defaulter at large or for so long, government cannot disconnect the connection of that particular person. So enforcement mechanism is quite weak. So if government were to enforce this by force, there is a concept government Yazid ho gayi hai. Imam Ali Maqam ka pani band kiya, government ne hamara band kar diya. Now people do say this when government disconnect the connection. So we have such kind of, ritual, such kind of understanding about water governance. People think water is free of cost. People think water is free good of nature. It's not public good. People think it's public good and we do not want to pay for it. While at the same time, they pay for it massively from their own pockets and they buy water privately in Karachi at large, the largest city of Pakistan. Tanker mafia, rightly pointed out, the tanker mafia. So now in terms of services, the fourth point of TrackFin in terms of services or the availability of services, it revolves around three particular themes: access, quality, and governance. And while in terms of access, the most difficult and the most challenging context is equitability or the equity of that entire governance. In Karachi, there are areas which get 24 hours supply without any, stoppage. And there are areas which gets intermittent supply, and there are areas which do not get any kind of supply at any point in time throughout the year. And when we say the water is underpriced, which is massively underpriced even by the government itself, the water, we are talking about largely the municipal water supply, and we forget the water supply in agriculture sector. So we in Pakistan every year have 140 million acre feet water, which is annual availability of water on average since past 2 decades. And out of that water, more than 92% of water is directly supplied to agriculture, because we believe in flooded irrigation. We do not go for, drip irrigation. We do not save water supply, and that is all added to the groundwater table. There is no monitoring mechanism how much water is added. So in this particular context, the highest amount of tariff
is for sugarcane crop, which is a perennial crop, a crop for 13 calendar months, and that is 180 rupees PKR for a year per acre, which is too minimal, which is nothing, which do not actually cover the cost of providing that water supply to a particular spot, at the particular spot. So the irrigation department, the Karachi Water Supply Department is the organization which supply water is massively indebted. The last debt figure was 51 billion rupees PKR. The largest water organization in Pakistan, which is indebted to that extent. So if we are doing this track film, I do agree that we have to have some centralized monitoring. That does not necessarily mean that we were to strengthen the federal government alone. That means a regulatory oversight. But by virtue of regulatory oversight, I must add here 2 or 3 points. Those are relevant to regulation itself and the legislation. We do not have ample legislation for wash rights. It's a humanitarian problem. It creates a lot of humanitarian problems too, but we do not have ample legislation. So I propose to have legislation on wash and legislation on wash accountability and wash accounts, and to be publicized annually. And I also propose there are multiple agencies, there are multiple development partners, government agencies that do collect data. So if the data is so fragmented, if we were to consolidate that particular data, which is already available, we'll have a very comprehensive dashboard. Once we have that particular dashboard, we'll be able to highlight and figure out what kind of gaps do we have. Do we have efficiency gap? Do we have effectiveness gap? We do not know the input and output ratio. We do not know how much bulk water supply is made to industries. We do not have volumetric charge assessment system. And the pricing for flats, pricing for bungalows, for water supply, it's all flat. It's all based on area. For instance, in a bungalow, in a flat of 120 square yards, the prices are fixed. For a particular flat of 120 square yard, for instance, there are 6 people living in that flat. And for the same flat of the same area, 2 people are residing. It's not based on consumption. It's not based on volumetric charge. It's based on area. And the area may not be a very good proxy for that. I'm sorry, it's been too long. I've spoken a lot. So these are some of my humble suggestions, and I'm here to answer any of your questions, any of your, further discussion on the subject. Thank you so much. Yeah, please. Give the mic. Mike. Yeah, we can hear you, but it's better you talk and. Online people cannot hear us. First of all, Doctor, thank you so much for all those clarifications. But as I'm not so much familiar what UNICEF is doing here, so I have a humble question and comment actually. Yeah. You said very important thing about the water boiling and very technical information about arsenic, which will come to the surface. But only the people who are expert on the field can know this information. Yes. My first question: this kind of hazard can happen to the people, to the human beings. How you are informing them? Do you have a kind of like a mechanism, any information sharing, any advocacy, or how you are reaching the community to explain them this danger? That's my first question. Okay, Yogan. And the second one is that another one is the localization, like you also mentioned about it, through local councils. Right. And do you have a system as well for through WIOs or LSOs to reach this community and make awareness raising? And also Mr. Asif mentioned about the usage of latrines and the toilet blocks. So do you have any system as well about this? That's my question to UNICEF. Thank you so much. Thank you. So these 2 questions are pertinent to UNICEF, so I can answer. The first is about information sharing with the citizens and advocacy. So we have multiple programs across Pakistan in number of districts, and we have piloted a couple of programs where we have specifically we have community engagement, a component of community engagement, and at that particular level, we frame advocacy campaigns, we provide them information, we provide them especially information in their own vernacular language.
For instance, in Sindh, we provide in Sindhi language, in Khyber Pakhtunkhwa, it's being provided in Pashto and being translated for them. And there are a couple of, we create clusters among the community. Those community members educate the other community members and the villagers and their commune actually. So this is the first, we in our project practicing this exercise. And the second is about local councils awareness. So local councils, we do not have particular program with the local council. We have programs with the provincial governments, and local councils comes under the provincial government. And in Pakistan, in every single province and in even AJK and GB, the system of local council is different altogether. You cannot compare any of the system with the other post 2010. And in Pakistan, the local councils are not constitutionally protected. So at times you find there are no elections being held. Elections of the local councils in Azad Jammu and Kashmir was held after 32 years of delay. Election in Sindh was held after 5 years of delay, and councils in Punjab are defunct now. So there are multiple problems. So once councils are defunct, provinces take over their function. They take disproportionately large amount of responsibility for doing these things. So we, in terms of our partnership with the, we build partnership with the provinces, because councils structure are largely fragmented, and council structures are fragmented in terms of their political structure too. For instance, the councils, large numbers of councils are directly elected by the masses at large, but they do not have any kind of role in policy making. The mayor and the superior councils, they are indirectly elected. So the elections are managed, this is a different debate, but those who are not directly elected, they do frame policies. So there are multiple political economy problems too. Thank you, Dr. Asim. And Dr. Asim will be very young. Maybe we can, continue discussion. I will move here now. First, Raja Imran Hussain Sahab, President, Spring Association, then Alishba and Bilal. Then I will move there, Hasnan Sahab, Tariq Hasnan Sahab, Aftab Sahab, and then, other colleague. And then I will come to our colleagues from the ICR. Over to you, sir. Mukhtasar rakhiye zara. First of all, I'd like to thank DPI and the Water Aid. पहली बार किसी ने स्टार्ट्स के डे में पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इस काम में इंक्लूड किया। हम हर तरह की पॉलिसीज और हर तरह के मैकेनिज्म पे काम करते हैं, लेकिन हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इग्नोर कर देते हैं। पाकिस्तान की एक मार्जिनाइज कम्युनिटी और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में ये लोग मौजूद हैं, और सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी यही लोग होते हैं, क्योंकि स्पेशल पर्सन के लिए सबसे बड़ी इश्यूज आ जाता है एक्सेसिबिलिटी का। यहाँ पे जब भी कोई पॉलिसी, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी चीज बनाई जाती है, उसमें एक्सेसिबिलिटी का ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। ना तो कोई मेजरमेंट्स होते हैं, ना ही उसके बारे में जब कोई काम किया जाता है तो उनको इंक्लूड किया जाता है, ना ही किसी पर्सन विद डिसेबिलिटीज से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से इस बारे में राय ली जाती है कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला आ जाता है हमारा प्राइवेसी का। हमारे किसी भी काम में, किसी भी चीज में प्राइवेसी मौजूद नहीं होती, उसकी क्यों सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। फिर इसी तरह यंग पीपल और पीपल विद यंग डिसेबिलिटीज और गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज के साथ जो है, ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि उनको हाइजीनिक्स की और इन चीजों की सबसे ज्यादा नीड होती है, स्पेशली फॉर द व्हीलचेयर यूजर। जो व्हीलचेयर यूज कर रहे होते हैं उनको बहुत ज्यादा इस चीज की नीड होती है। अगर वॉश के एक नॉर्मली सी डिस्कशन में अगर आप ले लें, तो हमने यहाँ पे मेट्रो के साथ डिफरेंट किस्म के आपने देखे होंगे जो वॉशरूम्स बने हुए हैं, उनमें से कोई वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं है, किसी वॉशरूम का दरवाजा एक्सेसिबल नहीं है, किसी वॉशरूम्स के अंदर जो सिटिंग एरिया है वो उसको पर्सन विद डिसेबिलिटीज के यूज के मुताबिक नहीं बनाया जाता। इसी तरह होटल्स के अंदर, मॉल्स के अंदर, इवन के जब किसी का घर बन रहा होता है तो वो भी इस चीज को इग्नोर कर जाता है। व्हेन एक टाइम आता है कि एक नॉर्मल इंसान भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज की लाइफ में आ जाता है, जब वो ओल्डर पीपल की कैटेगरी में आता है, तो उसे किसी न किसी सूरत में व्हीलचेयर, स्टिक या कुछ भी ऐसी चीज यूज करनी पड़ जाती है। लेकिन वो उस टाइम को मद्देनजर रखे बगैर अपने घर का स्ट्रक्चर, अपने सिस्टम को वो बनाता है। उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज बहुत बड़ी मिस कर रहे हैं कि जो पानी एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, कभी उसके ऊपर कोई मॉनिटरिंग पॉलिसी नहीं बनी। मोस्टली जो है शॉर्टकट वे ये होता है कि जो गंदा पानी होता है उसी से सब्जियां उगा रहे होते हैं।
اور وہی پانی اور اسی سے اگی ہوئی سبزیاں ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں جو کہ بیماری کا بہت بڑا باعث بنتی ہے. اسی طرح ہمارے ملک میں کوئی رول آف ریگولیشن آف واٹر نہیں ہے, نہ ہی اس کی کوئی مانیٹرنگ پالیسی موجود ہے, نہ ہی اس کی کوئی ایسا لو بجٹ سسٹم میں کوئی ہمارے پاس ایسا واش کا سسٹم موجود نہیں ہے. اگر کچھ ہے بھی تو وہ اتنے کاسٹلی ہے کہ ایک نارمل جو عام پبلک ہے, جو کہ ہمارے ملک کا ایک بڑا نمبر آف پیپلز ہے, وہ اس کو یوز نہیں کر سکتے. وہ پرانے طریقوں کار پرانے سسٹم کے ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں, جس سے ابھی تک ہم باقی دنیا سے ہزاروں سال پیچھے ہیں. آپ اپنے گھروں کے گرد نالیاں دیکھ لیں, وہاں پہ جب آپ کے واٹر سپلائی والے جو ہیں وہ ٹیپ وغیرہ بچھا رہے ہوتے ہیں اور اسی پانی کو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو باہر سے پانی آ رہا ہے اس کو ہم پیتے نہیں ہیں, مگر اسی سے ہم چائے بنا رہے ہوتے ہیں, اسی سے ہم اپنے برتن دھو رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر. سو ہمارے پاس کسی نہ کسی طریقے سے کلیئرلی کوئی چیز بھی نہیں پہنچ رہی ہوتی, جس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے جو نیشنل لیول پہ ہو, جس کے اندر رولز اور جس کے اندر یہ میکنزم بنا ہو جو کلیئر ہو, سب کے لیے انکلوسیو ہو, تاکہ ہر بندے کو اس کی فیسلٹیشنز, اس کی وہ تمام سہولیات مل سکے. ہمارے ملک میں اگر کسی طرح ہم اگر اکٹھے ہوئے تو کوئی رول بنا لیں گے, پھر اس کی مانیٹرنگ پالیسی نہیں ہوتی, پھر ہم نہ تو دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں. ایک پیپر کی حد تک, ایک نیشنل اسمبلی کی حد تک, ایک بل کی حد تک, ایک نوٹ کی حد تک وہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے. اگر ہو بھی جائے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اگر کسی طرح کوئی اپنی پولیٹیکلی, جیسے ابھی یونیسیف والے ڈسکس کر رہے تھے, اگر وہ پولیٹیکلی پوائنٹ آف ویو سے اس کو امپلیمنٹ کر بھی دیتے ہیں, اپنے نام کی تختی لگا ہی دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد اس کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اسی طرح جب ہمارے ملک میں الیکشن لڑے جاتے ہیں, یہ لوگ آتے ہیں, یہ اپنے مینیفیسٹو کے اندر کوئی ایسی پالیسیز نہیں لکھتے, یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, لیکن آج تک کسی نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر واٹر کے بارے میں, واش کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں نہ تو رکھا نہ تو لکھا ہے. اب جس کی بھی آپ یہ جو پولیٹیکلی لوگ مینیفیسٹوز بناتے ہیں اپنے, ان کو اٹھا کے دیکھ لیں, آج تک کسی ایک کے اندر بھی کوئی بھی ایسا ایشو موجود نہیں ہے کہ وہ اگر اس کو ہائی لائٹ کرے کہ میں آ کے آپ کو اس کے اوپر کوئی فیسلیٹیشن دوں گا. ایسے کافی ساری چیزیں ہیں. ڈیٹا کی بات کر رہے تھے ابھی, ہمارے ملک میں آج تک تو اسپیشل پرسنز کا ڈیٹا اکٹھا نہیں ہو سکا, اس کا کوئی کلیئر نمبر نہیں. سب سے بڑا ایشو ہی ہمارے ملک میں ڈیٹا کا. پھر ابھی یونیسیف والے بتا رہے تھے جیسے کہ جی ٹینکر, اگر ہم دیکھیں کہ ٹینکر مافیا یا اینی تھنگ جب وہ پانی لا رہے ہیں, کیا اس پانی کے اوپر کوئی مانیٹرنگ پالیسی ہے کہ یہ پانی صاف ہے, یہ ہائیجینیکل کلیئر ہے, کیا چیز ہے اس میں؟ ایک بڑی سی ٹینکی آج سے 40 سال پہلے بنی ہوتی ہے اور ہزاروں فیٹ وہ اونچی ہوتی ہے, اس کی نہ تو کوئی صفائی کا نظام ہوتا ہے نہ کچھ, اس میں ڈفرینٹ وے سے پانی فل کیا جاتا ہے. اور جب گرمیوں کے دنوں میں جب ان کا مافیا کا زور ہوتا ہے تو وہ بالکل اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. ان کا اپنا ٹینکر اگر کسی نے اندر سے دیکھا ہونا تو میرا خیال ہے وہ بندہ دوبارہ اس پانی کو سے نہانا بھی جو ہے نا اپنے لیے ایک مصیبت سمجھے گا. سو ایسی پالیسی, اور پھر پالیسی کے اوپر مانیٹرنگ پالیسی, اور پھر ایئرلی رپورٹ, اور اس میں کلیئر ہو کہ یہ چیزیں اگر جس کے پاس نہیں ہے, ایون کہ ہمارے یہ ڈفرینٹ پینے کی بوتلیں ہیں پانی کی جو آپ کے پاس سامنے آپ کے پڑی ہوئی ہیں, ان کے اوپر کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ جب بنتی ہیں پھر کسی گاڑی کے اوپر رکھی جاتی ہیں, کراچی سے راولپنڈی آتی ہیں, ان کا پلانٹ جو ہے وہ ملتان میں لگا ہوتا ہے, ملتان سے یہاں تک آتے ہوئے ہزاروں قسم کے جرمز, دھوپ, ہر چیز, ہمارے پاس کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے. سو میری سب سے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے یہی ہے کہ سب سے پہلے پالیسی اینڈ دین مانیٹرنگ پالیسی. تھینک یو. شکریہ راجہ عمران صاحب. میرا خیال ہے آپ نے جو انکلوسیوٹی کی بات کی ہے, یہ بنیادی طور پہ اس سے اگر آپ اس کو بھی دیکھیں پیپر ہم نے اس میں اس کو شامل رکھا ہے, اور میں آپ کا شکریہ اس لیے اسپیشل ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ریپرزینٹ کیا آ کے, اور ورنہ مطلب یہ کہ ہم اس سے محروم رہتے. تھینک یو فار یور پارٹیسپیشن اینڈ ریپرزینٹیشن. الشبہ فائنینشیل سیکٹر سے ACCA کی جو کلائمیٹ چینج کمیٹی اس کی ممبر ہے. Thank you, Dr. Saab, for inviting me and giving me opportunity to speak. I will discuss about the women empowerment because we have representation from the implementing agencies as well today in the forum. So whenever we talk about the, water sanitation and the crisis, specifically if we discuss about the impacts of flood 2022,
So we see that the women are the ones who get most hit by all the sanitation and wash, facilities or any impact. And one of the reasons is that the women in the community level, they are the ones who are responsible to fetch the water from far areas and bring it to the, location and use it for the domestic or their family purpose. If we, focus on the women as well, when we are drafting any strategy or policy at any level, specifically keeping in focus the rural areas, we have talked a lot about the urban areas and all the facilities which are, um, reasonable income class, already they have access to. But those who don't have access, they should be focused more. And the time of the women who are the time which they are spending to, bring water from the distance area, that could be utilized to create livelihood income sources. And they could be trained and their, expertise could be utilized so that their household income, per household, it increases. So this, I would request to consider this point whenever we are, drafting any strategy or policy. Thank you. That's all from my point of view. Thank you, Alishba. Thank you. I'll hold Bilal. I'll just go and Dr. Neelam. Maybe you can add some more to what Alishba has said. Yes, before I come to the point which Ms. Alishba has raised, I had one question from आपसे शिवकत साहब जो आप the one that you were saying that कि जब भी हम कोई policy बनाते हैं या we are focusing on establishing a wash account, and one very key important area that you highlighted was about the monitoring and evaluation. So like 2 years or 3 years back, there was one study which was conducted by a small political party in Lahore, Hukuk Khalq Party, that they came to know about how the small industries are emitting poisonous material to the groundwater, which has led to a kind of around 155 times higher concentration of lead in the water, and which had a lot of health issues. So I was asking if by looking at the monitoring and evaluation, if there could be something to track the performances or evaluation of those firms also, not just on the household level. As Dr. Asim also mentioned about the contamination, Yeah. that's the major area Yeah. to track. Because that effect, that's the purpose of whole, wash system. If that's not, healthy people and there's no clean water, so that's a major area. That's part of it. That's part of it. Thank you. With regards to women, I agree with Ms. Alishba that any policy framework that we make should be looked from a women-centric or a gender prism also. So that's very important. Particularly, the focus is the issue is more in the rural areas, because women have to fetch water from far-flung areas, and the tap water is not available there. So any decision-making processes are made. Women in the rural areas should be made part of the stake as an important stakeholders of that. Thank you, Dasava. Over to you, Bilal. Bilal ko mic. Thank you. Thank you for the From Fide. Yesterday he was from Helpage. Today Helpage has transformed as Fide, localized. So I got the opportunity to announce here on this platform that Helpage is now officially localized as Foundation for Aging and Inclusive Development, and now we work as FIDE in Pakistan. Thank you, SDPI and WaterAid, for giving us the opportunity to present here. मैं थोड़ा इंक्लूसिविटी के हवाले से ही बात करूंगा, जिस तरह राजा साहब ने ऐड किया और फिर उसके बाद मैडम ने उसमें ऐड किया। जहां हम बात करते हैं अदर मार्जिनलाइज ग्रुप्स की, वहां पर ओल्डर पीपल जो हैं वो बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट होते हैं व्हेन इट कम्स टू वॉश हाइजीन प्रैक्टिसेस, क्योंकि जब तक हाइजीन प्रैक्टिसेस इम्प्रूव नहीं होंगी तब तक उनकी हेल्थ जो है ना वो इम्प्रूव नहीं होगी, और अल्टीमेटली जो ओल्डर पीपल में भी डायरिया और दूसरे मसाइल जो है ना उनका सामना उन्हें करना पड़ता है। जहाँ तक बात है हमारे वॉश अकाउंट्स की और फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटीज के बारे में बताया गया, हमें उस लेवल से ही इंक्लूजन को इंश्योर करने की जरूरत है, और वहाँ पर जब
जो एक्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे डिसेबिलिटी पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, वुमेन लेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस पर काम कर रही हैं, इस तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो ओल्डर पीपल के अराउंड काम कर रही हैं, उनको वहीं से उस कमेटीज में शामिल किया जाए और वहीं से हमारे पास डेटा आना शुरू हो जाए कहाँ पर एक्चुअली नीड है कि वॉश को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, क्लाइमेट रिजिलियंट होने की जरूरत है। तो जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, इंक्लूडिंग ओल्डर पीपल एंड अदर ग्रुप्स, तो उनका हमारे पास डेटा भी आ जाएगा वहां से, और वो शुरू से ही इस चीज में इंक्लूड भी होंगे, और अल्टीमेटली हम एज ए कम्युनिटी जो है वो रेजिलियंस की तरफ जा रहे होंगे, क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ भी जा रहे होंगे। उसके लिए इन सब चीजों के लिए इम्पोर्टेंट फिर हमारे पास जब हम अगर नेशनल लेवल पर आ जाएं, तो जब वो डेटा हमारे पास पहुंच जाए यहाँ पर, तो पब्लिक डैशबोर्ड्स होने चाहिए जो एक्सेसिबल हों तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, इंक्लूडिंग पब्लिक, ताकि जो डेटा ड्रिवन डिसीजंस की तरफ हम लोग जा सकें, पॉलिसीज की तरफ जा सकें। फिर जब पॉलिसीज की बात हमारे पास आए, तो पॉलिसीज जो है हमारे पास बहुत ज्यादा है। जिस तरह आसिफ साहब ने कहा कि जी हम पॉलिसीज पैरालिसिस वाली सिचुएशन में है, तो हमें ऑलरेडी जो मौजूद पॉलिसीज हैं उनके अंदर ही चीजों को इंटीग्रेट करने की जरूरत है और उन्हीं को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि हमारे पास हमें सब कुछ नए सिरे से ना बिल्ड करना पड़े। हमारे पास जो ऑलरेडी चीजें मौजूद हैं उसी में हम चीजें इंटीग्रेट करें और उनसे ही हम फायदा उठाते हुए अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हों। फिर उसमें कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, जिस तरह कि आपने इसमें भी मेंशन किया हुआ कैपेसिटी बिल्डिंग का। कैपेसिटी बिल्डिंग ग्रास रूट लेवल पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक उन लोगों को नहीं पता होगा कि किस लिए डेटा कलेक्ट हो रहा है और क्यों अकाउंट्स बन रहे हैं और क्यों हम ये सब चीजें कर रहे हैं, तो तब तक हमारे पास सही इंफॉर्मेशन भी नहीं आएगी और हम उसको सही से फिर आगे डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे और फिर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी। तो हमारी तरफ से यही एक सजेशन है। थैंक यू। शुक्रिया। इधर मैं अफसा की तरफ आता हूँ, देन शाइस्ता, और फिर इसी तरह मूव करूँ। जरा माइक उधर, आप तो थोड़ा माइक की तरफ ही रहे। अफसा आप। Thank you so much, Dr. Shafkat. I'm from Alight. Alight has changed the name globally. Previously, it was American Refugee Committee, ARC. And we are here since 1978 and working in 22 countries. And if we are talking about Pakistan, so we started our operations in Pakistan since 2002. And WASH is one of the major projects of Alight, and we have developed in collaboration with diverse donors like the government of US, the government of US, the government of Canada, Islamic Development Bank, and the Doctors Worldwide. Basically, we have implemented many projects in the fields of education, healthcare, nutrition, disaster. Basically, most of the role within disaster related sector, and we are more focusing on the displaced communities and approaches since 2002. And if we particularly talk about the WASH sector, so we have implemented various projects, various WASH related projects in districts of AJK, Balochistan and KPK, and WASH as a separate projects and WASH as a cross-cutting theme in all of our projects. So if we talk about as a cross-cutting theme, so if we're working in education, so we have to take care of the girls' hygiene management in schools as well. We have to provide them the necessary awareness and as well as the menstrual hygiene management kits, and we have to take care of all of the other components as well. So we have to make sure they are coming to the schools and they are properly enrolled. And if we talk about health sector, so we have one hospital in Mansehra, and where people have very their even basic hygiene is not proper, and their skin is very maybe I say they have rashes on their skins, and so we have to integrate WASH in health as well as in education and in other sectors as well. And if we talk about the data, so recently we have conducted a global
exercise where all of the UN agencies and the other global agencies as well as the engineers and the community members were involved in this exercise where we were trying to redesign or restructuring our all the tools that we have previously designed for WASH. So that will be basically available to everyone in the coming months. So we need to make the tools, even the standardized tools, and we need to share with all the sectors, as well as we have some technical groups leading by UNICEF, I guess. So we have to share the data. So so we have we have to be on the same page. Like we cannot work in isolation, as Dr. Shafkat mentioned earlier, because if we are not sharing data with each other, we are not telling each other what we are doing, where we integrating WASH services and everything. So it is important to standardize the tools and everything. So I think Thank you, Shasta Malik Sabha from InfoChange. अस्सलाम वालेकुम। मेरे कुछ पॉइंट्स, वैसे तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और मेरे ख्याल में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लोग दे चुके हैं। मेरा ये ख्याल है कि कोलैबोरेशन अमंग रिसर्चर्स इज रियली गुड पॉइंट फॉर वॉश, क्योंकि बेसिकली डाटा तो मौजूद है और फ्रेगमेंटेड है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक जगह पर डाटा आपको मिले तो कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं अगर सजेशन दूं तो पीएचडी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको आप, पीएचडी स्कॉलर्स हैं उन्हें इनवाइट करें। बेसिकली एक अगर रिसर्चर, एक पीएचडी स्कॉलर जब अपनी रिसर्च कंडक्ट करता है तो वो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करता है। वो ऐसी रिसर्च नहीं होगी जहां फ्रेगमेंटेड, मतलब यहाँ से डाटा ले लिया वहां से ले लिया, और उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बेसिकली हम इजीली यूज कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि क्लाइमेट चेंज को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है बेसिकली वॉश के साथ। अगर आप वॉश अकाउंट लॉन्च करना चाह रहे हैं, उस पर काम करना चाह रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज तो टोटली उसके लिंक है, उसके अफेक्ट्स ही बेसिकली जो हैं वो वॉश प्रोग्राम्स के साथ हम उन्हें काम कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी मैं बात करूंगी, चौथी तीसरी जो भी है, वुमेन इन चिल्ड्रन, उनको जो है इन वॉश अकाउंट उनमें encourage करें कि वो इन्वॉल्व हों बेसिकली, क्योंकि दे आर मोर अफेक्टेड पीपल बेसिकली। अच्छा, और मेरा ये ख्याल है कि बस मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच शोएब। वैसे हम जर्नलिस्ट हैं, टीवी जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, लेकिन ये इनको हम ये चूंकि हमारे बड़े स्टेक होल्डर के तौर पे यहाँ बैठे हुए हैं और इनका अपना जो काम है क्लाइमेट पे वो बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कवरेज के अलावा जो है ना इनकी ये जिम्मेदारी जो हमारे साथ बैठे हैं। ओवर टू यू शोएब। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा इस इशू चल रहा है और ये बड़ी ज़रूरत भी है हमारे वक्त की, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो वर्स्ट अवेयरनेस है वो हमारी पब्लिक हेल्थ के ऊपर है। और जो अब तक जो बातें हुई हैं, मैं एक सवाल भी इनसे करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि हमारे यहाँ क्या वाटर ड्रिंक के ऊपर हम काम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है? क्योंकि एक घर में 6 गाड़ियाँ, 8 कुत्ते धुल रहे हैं और वो पीने के लिए लोगों के पानी नहीं है, और आप किसी को मना करें या समझाएं कि लोगों को समझ नहीं आएगी। फिर एक कॉन्सेप्ट अभी तक पाकिस्तान के अंदर है कि जी गंदे हाथ से खाओ तो आपके अंदर ना ताकत होती है, मज़ामत होती है, आप साफ हाथ से खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे बहुत जल्दी। अभी तक ये कॉन्सेप्ट है, इसमें हम मीडिया की भी बड़ी गलती है। हमारी कवरेज सुबह जेल से शुरू होती है और टॉक शो भी सब जेल के ऊपर ही हो रहे होते हैं। सिर्फ मॉर्निंग शोज में हमें कोई थोड़ा सा वो मिल रहा है, हम जहाँ जहाँ हो सकता है वो इसमें काम करें। लेकिन इस कमेटी के लिए मैं अपने तौर पर, चूंकि मैं प्यारे का भी मेंबर हूँ और जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन है उसमें जो है उसमें जितनी भी कानून साजी होती है, क्योंकि हम लोग हर वक्त पार्लियामेंट्री से बैठे गप लगा रहे होते हैं, को हमें कहते हैं हमारा कोई इंटरव्यू चला दो, तो हम उनसे कोई सवाल पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सेशन में पूछवा रहे होते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन चल रही होती है। शफकत साहब के थ्रू जो भी आपके सवालात हों कानून साजी से मुतालिक, कोई हेल्प को पार्लियामेंट से चाहिए हो तो उसके लिए भी हाजिर। इस तरह जो सीसीआई के अंदर इशूज है जो अभी बात करते डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा इशू ये सीसीआई के लेवल पे होना चाहिए, जहाँ विफाक और सूबे मिल के इसको एक इमरजेंसी करार दे के तब करेंगे तो ये होगा। और कोऑर्डिनेशन होगी जो है हमारे जो WHO है उनकी, सॉरी DHO की और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, कि आप कितनी कीमती चीज कैसे जाया किए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जितना पानी बहाओगे, यहाँ से बहाओगे सिंध तक जाएगा ना भाई, वो तुम बस बहाए जाओ।
जिस तरह जो आप फसलों की बातें कर रहे हैं बहुत सारे इश्यूज हैं, बट ओवरऑल जहाँ जहाँ अवेयरनेस की, और अगर आप लोग, वैसे आपको बता रहा हूँ कि मॉर्निंग शो के जितने भी एंकर्स हैं ना, उन सबके साथ जरूर एक सिटिंग आप लोगों की होनी चाहिए और एक कॉन्फ्रेंस इस सतह पे होनी चाहिए, जिसमें तमाम के तमाम मीडिया के लोग भी आए, खासतौर पे मॉर्निंग शो के अंदर खवातीन बैठी देख रही होती हैं कि हो क्या रहा है। थैंक यू सो मच। मैं बता दूं हमारे 4 प्रोग्राम इसी अवेयरनेस के लिए 4 मुख्तलिफ सब्जेक्ट, एक भाषिकाओं का और बाकी क्लाइमेट चेंज। थैंक यू सो मच फॉर के लिए कुछ सवाल। हाँ, वो मीटरिंग के हवाले से पहले ये ठीक जवाब ठीक दे दें। ठीक। हाँ, मीटरिंग का आपने बताया ना, तो पाकिस्तान में एक तो जो बल्क सप्लाई है वहाँ मीटरिंग नहीं है, ठीक है, और बल्क सप्लाई के बाद से जहाँ डाइवर्शंस होती हैं वहां पर भी मीटरिंग नहीं है। मीटरिंग जो फीडर्स है ना उनके अंदर प्रॉपर मीटरिंग होती है, इंटर प्रोविंशियल फीडर्स के अंदर मीटरिंग होती है, इंट्रा प्रोविंस फीडर्स में मीटरिंग होती है। वो देखते हैं घोट की फीडर इस लेवल पर चल रहा है, इस वक्त केबी फीडर इस लेवल पर चल रहा है, वो आगे के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब घरों और इसके लिए ये एक बिहेवियरल भी प्रॉब्लम है। मतलब मैं श्रीलंका गया था, वहां मैंने एक दिलचस्प चीज देखी। ह्यूमन बिहेवियर को ऑल्टर करने के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी इनोवेशंस की हैं, जैसे मसाजिद में बहुत ही माजरत के साथ हम सब जाते होंगे, लेकिन वो वुजू करते हुए पानी बहुत गैर जरूरी इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने क्या इंटरवेंशन की है, वो उन्होंने देखा कि ह्यूमन साइकी है ये कि अगर इंसान कंफर्ट से बैठेगा वुजू करने के लिए तो पानी ज्यादा इस्तेमाल करेगा। तो उन्होंने ये किया हुआ है कि खड़े होकर वुजू करने का सिस्टम है कोलंबो, निगेम्बो, खटुनाई के हर जगह। दूसरा काम ये किया हुआ है कि वुजू की जो बेशतर यानी पूरा वुजू पैर धोने से पहले तक वो एक जगह है, मस्जिद से बाहर एक साइड है, और फिर पैर जो है ग्रिल्स बनी हुई उन पे आप रखेंगे, पानी खोलें टैप, पैर धोने की जगह अलग है, और वहां से आप मस्जिद में चले जाएं। नाउ यू हैव साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के यहाँ पर आधी वो कंप्लीट होनी है, हिस्सा इबादत का आधा आगे है, यू हैव टू मूव ऑन। तो ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह साइकोलॉजिकली ऑल्टर किया कि वो होता ही नहीं है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में पाबंदी है गैराजेस वगैरह, और इनमें एक ही गाड़ियों के नंबर मॉनिटर हो जाते हैं, बार बार नहीं धुलने के लिए आएंगी। तो ये एक तो बिहेवियरल चेंज जो है। अच्छा, पब्लिक पॉलिसी जो है ना, इट्स अ बेसिकली इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इन पब्लिक पॉलिसी डिपेंड्स ऑन कैरेट्स एंड स्टिक्स, इट डिपेंड्स ऑन क्रेडिट्स एंड डिसक्रेडिट्स, अलाउंस एंड डिसअलाउंस। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी जेनेरिक या जनरल साइकी ये है कि वी शुड जस्ट गेट क्रेडिट्स ओनली, वी शुड जस्ट गेट बेनिफिट्स, और उसके पेमेंट इक्विटेबल जो भी बनती है वो नहीं देनी हमें। तो ये सारा ह्यूमन बिहेवियर का प्रॉब्लम है। अब जो बिहेवियरल है ना वो चेंज करने की जरूरत है। आपने कहा ना पब्लिक पीएचडी वाले जो है वो इस पर काम करें। पीएचडी स्कॉलर्स पाकिस्तान में और पीएचडी में जिस तरह का काम होता है वो बहुत ही माजरत के साथ हम इस सारे प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। मैं आईबीए की तारीख का पहला पीएचडी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुझे ये मालूम, पाकिस्तान के रेनाउंड इंस्टीट्यूशन का मैं पीएचडी हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि वो पाकिस्तान में रिसर्च किस तरह से होती है। वो कहते हैं ये क्राइटेरिया है पूरे करने, हाँ ग्राउंड पर नोबडी गोज। सर, वो मेरा सवाल ये था कि जो आपकी रिकमेंडेशन उसका डाटा नंबर जो 4 था, उसमें आपने M1 से रिसर्च का कहा था, ये किस तरह से पॉसिबल होगी? क्या हम इसमें जो बीएसपी की टीम का डाटा है उसको यूज कर सकते उसमें कोई हेल्प ले सकते हैं, और साथ जो हमारे पास पोलियो टीम्स हैं उनके जरिए भी इस डाटा को हम कंपाइल कर सकते हैं? बनाया गया ना M1 M2 3, वो उसमें लिखा हुआ है M1 तो म्यूनिसिपल लेवल का जितना भी चीज होगी ना उसमें, चाहे वो वॉश के कोई भी इवेंट होंगे उसमें होंगे, नहीं लोकल लेवल से डाटा जनरेट हो रहा है, फिर अपवर्ड तक जा रहा है। तो पोलियो की भी जाहिर है कि अगर ये प्योर हेल्थ के वाला है, लेकिन अगर इसको भी लिंक कर लें इधर तो जाहिर है कि इसको भी लिया जा सकता है उस फॉर्म पे, क्योंकि लोकल लेवल का जो भी डाटा होगा ना म्यूनिसिपल लेवल पे वो सारा फॉर्म 1 में होगा, M1 में। जी शकील साहब, वेलकम टू यू। मैं आता हूँ आपकी तरफ भी, फिर इधर चले जी आफ्ताब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। I would like to thank WaterAid and SDPI for the invitation. और मेरे ख्याल में ये आज की राउंड टेबल इसलिए भी अहम है कि जिस इशू पे जैसे साथियों ने कहा काफी अरसे से काम हो रहा है, उसको अगर सिस्टमैटिक लेवल पे कुछ एड्रेस करने की कोशिश की जाए और कोई गवर्नेंस स्ट्रक्चर इरेक्ट करने की कोशिश की जाए, तो हमें इल्म है कि जब सिस्टमैटिक चेंजेस होती है तो उनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। लेकिन वो सिस्टमैटिक चेंजेस
it's very important that they are connected with the real practices. और इसमें जैसे हमने कहा कि ऑलरेडी बहुत सी पॉलिसीज हैं, किसी ने कहा है कि पॉलिसीज उस वक्त ज्यादा बनती हैं जब पिछली पॉलिसीज पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता. अब जैसे यहाँ वाटर की पोल्यूशन की बात हुई, 2018 की वाटर पॉलिसीज में देयर वाज ए कंपोनेंट ऑफ पोल्यूटर्स पे, कि जो पानी को पोल्यूट करेगा वो उसको पे करेगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन चूंकि नहीं हो रही, प्रॉब्लम उसी तरह चल रहा है. तो मुझे लगता है कि यहाँ माइंडसेट चेंज की तरफ भी अगर पैरेलल काम किया जाए और उसमें जो हमारे साथी प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रास रूट्स लेवल पे, वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर माइंडसेट चेंज की तरफ देखा जाए तो ये एक लंबा प्रोसेस भी हो सकता है, कुछ एग्जांपल डॉक्टर साहब ने बताई, लेकिन मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात रियलाइजेशन ऑफ एन इशू भी हेल्प कर सकती है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इस वक्त देयर इज ए ह्यूज बजटरी क्राइसिस. अगर हम अपने पॉलिसी मेकर्स को ये बताएं कि इफ यू स्पेंड $1 ऑन वॉच यू कैन सेव 21 टाइम्स बजट ऑन हेल्थ, कि $21 सिर्फ $1 के स्पेंड करने से बचाया जा सकता है. दूसरा, अगर रियल लाइफ स्टोरीज को प्रमोट किया जाए, फॉर एग्जांपल रिसर्च हैज शोन कि जो क्राइसिस सिचुएशन में नॉर्मली आप कम्युनिटी के पास जाएं तो उनकी सबसे पहली डिमांड फूड की होती है, दैट इज द टॉप मोस्ट डिमांड. लेकिन उसी सिचुएशन में अगर आप वुमेन से अलग से इंटरव्यू जब किया तो मालूम हुआ कि ऑल्दो वुमेन आर द कस्टोडियन ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन एट द हाउस होल्ड लेवल, इवन सो दे डिड नॉट प्रायोरिटाइज फूड एज नंबर 1, दे प्रायोरिटाइज लेट्रिन, टॉयलेट्स एज द नंबर 1. तो इस तरह की चीजें मुझे लगता है हमें प्रमोट करनी पड़ेंगी टू इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन मेकर्स एज वेल. फिर लोकल लेवल की जब हम बात करते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूं कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट या तो है नहीं या उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल नहीं है. द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वी मस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू दी वट एवर लोकल ग्राउंड रियलिटीज वी फेस. मेरा मशवरा होगा कि वाइल it is excellent idea to develop a structure at the national level, लेकिन we should not wait for the national level structure. हमारे यहाँ सारी इंटरनेशनल एनजीओज और नेशनल एनजीओज बैठी हुई हैं. मेरा मशवरा होगा, और जो मैंने लर्न किया है, इफ यू हैव ए प्रोजेक्ट यू हैव ए लेवरेज. नॉर्मली आसान नहीं होता पॉलिसी मेकर के इसको इन्फ्लुएंस करना, लेकिन इफ यू हैव ए प्रोजेक्ट यू हैव ए लेवरेज. तो मेरा मशवरा होगा कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लें, वहां पे आप डिस्ट्रिक्ट की कमेटी स्टैब्लिश कर लें, वो शायद आसान होगा. वहां पे आप एक बजट लेके जा रहे होंगे मिलियंस ऑफ रुपीस का शायद, तो वहां आपके लिए पॉसिबल. डिस्ट्रिक्ट का जो भी कोऑर्डिनेटर है, वो डिप्टी कमिश्नर है या एमपीए है, जो भी है, उनके साथ मिलके अपना एक पायलट टेस्ट अलग से करना शुरू कर. हो सकता है यहाँ से आपको 6 महीने बाद 10 टेस्ट मिल जाए और वो बेहतर तरीके से पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने में भी काम आए. और उसमें जो लोकल लेवल का काम हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसमें सिविल पर्सन्स को शामिल किया हो, विमेन को लाजमी शामिल किया जाए, और जो पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स हैं अगर वहां पे लोकल गवर्नमेंट मौजूद है वो लोग आ जाएं, लेकिन दे शुड नॉट सब्स्टिट्यूट अदर कम्युनिटी मेंबर्स. विमेन हैं, चिल्ड्रन है, एल्डरली हैं या डिसेबल्ड है, उनके लिए अलग स्पेस हो. प्लस जर्नलिस्ट को भी शामिल कर लिया जाए. मुझे लगता है कि इस तरह से हम एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे, और अगर हम 1 साल बाद दोबारा मिलते हैं तो शायद बहुत सी सक्सेस स्टोरीज के साथ मिल सकते. शुक्रिया आफ्ताब साहब. जी ताहिर हसनैन साहब. बहुत शुक्रिया. I would like to congratulate STPI and WaterAid for organizing such a round table on such a vital subject. Down the lane अगरचे बहुत कुछ कहा जा चुका है और बहुत एरियाज को आइडेंटिफाई किया है. होपफुली शफकत साहब ने ये सब नोट किया होगा. मैं ये समझता हूँ कि अभी हम एक लर्निंग फेज में हैं. ये एक इनिशिएटिव जो वॉश अकाउंट्स का है, हमें थ्रू राउंड टेबल्स जो हमारी लोकल डायमेंशंस हैं उसके हवाले से हमें अच्छा स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए. लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ कि अभी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है. मे बी STPI should be given more task to do some more deeper gap analysis.
ابھی بھی ہم وہی گیپس کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں. شفقت صاحب نے بھی اپنی پریزنٹیشن میں جو چیلنجز بتائے وہ بھی, لیکن in view of importance of the subject of WASH and in view of the critical situation that we have, جیسا کہ ابھی آفتاب صاحب نے بتایا کہ لوکل لیول پہ اسپیشلی ہمیں بہت زیادہ موبلائزیشن, کیپیسٹی بلڈنگ, اویئرنیس کی ضرورت ہے. اویئرنیس ایک ایسا ایشو ہے, آلریڈی یہاں بات ہوئی ہے کہ لوکل لیول پہ لوگوں کو واٹر اینڈ سینیٹیشن پہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کہ کس قدر ہم پانی کو ویسٹ کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور فیوچر میں یہ کتنا بڑا ایک 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 شارٹ فال اس میں آ سکتا ہے اور ہم لوگوں اس کے لیے پریپیئر نہیں ہیں. تو ایک تو میری سجیشن یہ ہے کہ ریسرچ کو تھوڑا براڈن کیا جائے, گیپ انالیسس پراپر کی جائے, ملٹی اسٹیک ہولڈرس کو انگیج کیا جائے, اور جو بھی فیوچر میں اس کا مانیٹرنگ میکنزم ہم بنائیں اس میں گورنمنٹ کو آف کورس لیڈ دینی چاہیے, لیکن اس میں ملٹی اسٹیک ہولڈرس کو انگیج کرنا چاہیے. آفتاب صاحب نے جس طرح کہا کہ ہمیں کہیں سے پائلٹ کرنا چاہیے, مے بی ہم ایک ڈسٹرکٹ سے پائلٹ کریں جس کے لیے ہمارے پاس سیکیور فنڈز بھی ہوں, اور وہاں پہ ہم جتنا بھی ہماری ریکمنڈیشنز ہیں اس کو وہاں پہ ٹیسٹ کریں اور اس کی بیس پہ ہم فردر پڑھیں. اسی طرح جو آلریڈی پائلٹ کیے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں لائک نیپال اور بنگلہ دیش میں, ہمیں وہ بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ لیسنز لرن جو ہے ان کو بھی ہم یہاں پہ پریزنٹ کریں, اور یا مے بی کوئی ایسا پاسبل ہو کہ وہاں سے کوئی ان کے جو ریلیونٹ پرسنز ہیں ان کو یہاں بلا کے ان کو سن سکیں. تو یہ بھی ایک, کیونکہ آلریڈی دیز تھنگز ہیو بین پائلٹڈ اور ان کے جو لیسنس لرنڈ ہیں, چونکہ یہ نیپال اور بنگلہ دیش ہمارے جیسے کنٹریز ہیں تو یہ بڑے ریلیونٹ ہوں گے, تو ان کو بھی اس میں وہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ واش بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اور اس کو ہمیں ہولسٹیکلی اور کمپریہنسولی لینا ہوگا. ہمیں اگر کوئی اسٹرانگ ملٹی اسٹیک ہولڈر بیسڈ نیٹورکس واش پہ ہم اگر انیشیٹ کر سکیں, اور جس میں کہ ہم سارے جو اویئرنیس والا, جو کمیونٹی انگیجمنٹ والا ہے اس کو بھی انوالو کریں, ہم جو پروجیکٹس امپلیمنٹ ہو رہے ہیں آن گراؤنڈ ان کی کوالٹی کو بھی پراپر مانیٹر کرنے کا, یا اس میں کیپیسٹی بلڈنگ اگر کہیں لیک کرتی ہے تو اس کو بڑھانے کا, اس کو بھی انشور کرنا چاہیے. اس میں جو کولیبریشن ہے وہ لیک کرتی ہے, بہت سی ڈپلیکیشن آف ایفرٹس ہو رہی ہوتی ہیں, اور بہت سے ریسورسز ویسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اور پھر آف کورس یہ جو واش اکاؤنٹ کا ہے یہ ایک بہت ہی ویلڈ ٹاپک ہے. تو ود دیز ورڈس آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ اینڈ اٹس لرننگ فیز. اور میں شفقت صاحب آپ کو ڈیٹیل کامنٹس اپنے الگ سے ای میل کروں گا. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو طاہر صاحب. ابھی آپ نے جو یہ بات کی ہے خاص طور پہ ایک تو ریسرچ کی بات کی ہے, وہ بتا دوں کہ ابھی ہم نے صرف یہ ڈائلاگ جنریٹ کرنے کے لیے ایک پالیسی بریف کیا ہے. اب اس کا جو ڈیپر اسٹڈی ہے, ظاہر ہے یہ بہت بڑا کام ہے جو 1 مہینے میں ہونے والا, 2 4 5 مہینے, اس کو ہمیں کنٹینیوس کرنا ہے. اور انگیجمنٹ بھی جو ہمارے سینئر دوست گورنمنٹ سے موجود ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہماری رہنی ہے, تو اس پہ رہے گا. میں ذرا کوئکلی بالکل ٹائم صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ کہ جو شائستہ نے بات کی تھی ٹو انگیج اسٹوڈینٹس, انہوں نے کہا پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ, آئی ووڈ ایون گو فردر ماسٹرز اینڈ ایم فل اسٹوڈینٹس. I have been engaged in more than 15 or 16 universities in Pakistan and abroad, and encouraging students to connect their master's, MPhil and PhD thesis with climate change. اور ڈاکٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ بہت اچھی آپ کی پریزنٹیشن تھی, لیکن وٹ ایور از دا لیول آف اوور ریسرچ اٹس ناٹ میننگ لیس. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. ایک اسٹوڈنٹ ایم ایس کے اسٹوڈنٹ نے ریسرچ کی ہے کہ what is the difference between the facilities for disabled person in Islamabad and Nowshera. What would be the result? Normally آپ لوگ بتائیں کیا result ہو سکتا ہے. The result was both have least facilities.
तो दैट शोज द माइंडसेट. आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, कोई अपना स्ट्रक्चर बना लें, या नौशहरा में, अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है तो आप दोनों के लिए दोनों जगहों पे प्रॉब्लमेटिक होंगे. तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जितना ज्यादा हम स्टूडेंट्स को एंगेज करेंगे विद रिसर्च, दैट विल बी बेनिफिशियल. थैंक यू. आई विल वेलकम तूबा कमाल फ्रॉम यूएनडीपी. अगर आपका कोई पॉइंट हुआ तो जरूर ऐड कीजिएगा. मैं शकील आपसे जरा थोड़ा सा कि आप कोई कमेंट चाहिए इस पे, ये जो अभी हमने डिस्कशन आपने सुनी थोड़ी देर के लिए, तो काइंडली योर कमेंट्स, देन आई विल मूव टू द हियर. थैंक यू. जो सुनी बड़े अच्छे लोगों से सुनी, आफ्ताब साहब, तार साहब. सो मेरा पॉइंट से छोटा सा होगा, क्योंकि मैं डिस्कशन का ऐसा नहीं रहा, कि जब हम देखते हैं जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दैट इज वेरी हाई. और एट डिफरेंट स्टेजेस पे इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है. वन स्टेज 85% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वाटर. इन दिस कंटेक्स्ट हम डिजास्टर को देखें तो उसमें वाश का हमें बहुत कम रोल नजर आता है. जब फ्लड्स आते हैं सिर्फ वो एक महीने तो कुछ दिन नहीं, उसके बाद एक प्रोलॉन्ग पीरियड चलता है कि जिसमें वो वाश की सहूलियात या पानी की सहूलियात अफेक्ट करती हैं. और मेरा ख्याल करता है, आप इस पर स्टडी करके देखें तो जो आपको डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं उसमें बच्चों का स्टंटिंग रेट आपको बताएगा, जब उनकी ब्रेन डेवलपमेंट बताएगी क्या इम्पैक्ट आ रहा हो. क्या हमने इस पर कभी सोचा है? वाश को अगर उससे भी थोड़ा कोरिलेट करें, स्पेशली फॉर द वीमेन, maybe it's going to create some. Thank you. Thank you. Quickly, Manas Saban. थैंक यू सर. पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल है लोकलाइज करें इसको जितना. सर ने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट में आप पायलट करें. आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि आप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आप पायलट करें, 5 प्रोविंस के. यू विल बी सरप्राइज द काइंड ऑफ इश्यूज, जो डिफरेंस इन द इश्यूज और इन टर्म्स ऑफ उनके एक्सेस में, अवेयरनेस में, इवन द kind of polluters we have. For instance, मैं बात करूँगी हुंजा की. वहाँ पे we usually talk about the tourism boom in हुंजा और किस तरह से वहाँ पे बहुत सारे hotels और investment आ रही है. But what it's doing to the access and also to the hygiene of water. वहाँ पे I think जितने बड़े होटल्स वहाँ पे आ रहे हैं उतना ज्यादा हमें वाटर के इश्यूज हमें फेस करना पड़ रही है. तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. एक तो ये कि जिस तरह से द वे दे आर अप्रोचिंग एक्सेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो वो अपना सैनिटेशन का जो सारा प्रोसेस है उनका, they are unconsidered of the fact कि जो उनके वेस्ट है, जो सैनिटरी सारा पूरा उनका वेस्ट है, वो आप दरिया के अंदर उसको आप जो है ना फ्री लेके जा रहे हैं. तो जो कि द ओनली सोर्स है लोगों के ड्रिंकिंग वाटर का. सो व्हेन यू आर मेकिंग अ पॉलिसी लाइक दिस, आई थिंक नॉट जस्ट डिस्कसिंग द नेचुरल डिजास्टर्स जिसकी वजह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स खराब होते हैं, वी शुड ऑल्सो लुक एट द ह्यूमन डिजास्टर्स और उनके डिफरेंट यूनिक जो फैक्टर्स हैं. सेकेंडली, आई थिंक जो जेंडर की बात करते हैं तो we usually talk about कि how women have to fetch water from long distances और उनके ऊपर responsibilities की बात करते हैं. I agree, ये एक बड़ा इशू है. साथ ही साथ मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर accessing the washroom is not just accessing the washroom, it is more of a privacy and safety issue as well. तो हमें उसको broader उसमें देखना चाहिए कि आप जब गांव के किसी वॉशरूम में, स्पेशली पब्लिक वॉशरूम में जाएंगे, पहली बात तो है कि वो एक बहुत ही तंग गली के अंदर कहीं बना होगा, वहां पे ना लाइट होगी, वहां पे ना आपको जो है ना बेसिक वहां पे रोशनी नहीं है, वहां पे आप चल के जहां जिस तरह से जाएंगे उसकी सेफ्टी का कोई नहीं है, विंडोज किस तरह से बनी है, ये सारे इश्यूज है. इनको इतने हमें स्पेसिफिकली डिस्कस करने की जरूरत है व्हेन वी आर डिस्कसिंग जेंडर्स एक्सेस, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को अब जरूर देखा जाए. और हमें आए दिन ये भी जो है ना हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि किस तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच भी हुई है, उनकी प्राइवेसी ब्रीच हुई है. तो आई थिंक दीज आर पॉइंट्स दैट शुड बी कंसिडर्ड. थैंक यू वेरी मच. आई विल जस्ट कम टू डॉक्टर हालेपोतो साहब. अभी वाटर पे काफी एम्फेसिस आया है इधर, तो मैं चाहूंगा कि आप जरा प्लानिंग कमीशन में वाटर को देख रहे हैं हेड एंड डिपार्टमेंट के, तो थोड़ा सा आपसे इस बारे में सुनते हैं. थैंक यू. Thank you so much, Dr. Saab, for your invitation to this forum. As from the topic I came to know, this is the policy dialogue on the creation of the National Wash Account in Pakistan. First of all, I will let you know that in Quran we have been indicated 32 times the word water is included in Quran, and repeatedly it has been emphasized. The first, we give you water in 6 layers, means there is no single drop can be
deleted from this universe, not it can be added. So if there is the deficiency of the water scarcity around the world, regionally, globally, and then domestically, it is because of the mismanagement from the different things. Now, I would like to draw the attentions of all of you, the presentation you have delivered and the discussion which I came to know from the different participants. Almost they are leading the organizations in the Pakistan, and there is a very healthy input. I have accumulated a good knowledge from all of you. The special focus is that is the creation, but my question is again, why we need wash account? The question is that where this thing has been realized and who has generated the idea of this thing, and what will be the accountability of this once it is created by any agency, either maybe from the government or it may be from the private partnership. So what will be the accountability of this one, and what will be the role to uplift the people who are away from this facility, that is the wash? What would be the impact of this one? So number one, most of the participants have especially given focus on the data collection. That there should be data collection, and the data should come from the PBS, that is the Pakistan Bureau of Statistics. But again, there is a similar question, is that there will have the resources allocations deficiency. Number one is the data collection, because this is the base of the national wash account. All the rest things will be affiliated with this data. And on the spot of this data, there is again two questions which will arise, that we will collect this data and we will analyze this one and will give the report in the accurate format. The resources can be aligned with this data analysis report. So this is very important, but in my question is again to me, returns back that we will get this data analysis, and it's a quality for the report that is to be generated, and that is to be distributed to the government as well as to the joint partners who are working on it. So the data, it is not the responsibility of a single person. It is not the responsibility of any organization. It is the responsibility of those who are above the age of 10 years, because they know, they have the good sense of the things. In Pakistan, almost 80% falls population below above this range. So this is again the responsibility of almost 200 million people to do this job, not a single one. So the data, in my opinion, it has to become first of all from the PBS. Number one. Secondly, that is the NAGRA. Thirdly, the provincial governments, that is the local, who are providing the services, that is the voice to the people at the very grassroots level. Also, from the UNICEF representative has given a good elaborate explanation of the accounts, financial accounts are regulated at the local councils, that is the HRM, NM, and the contingency. So this is a very basic. From this basic, we have to come to the national level, because each single union council that is being regulated by the district council, and district council are being regulated by the local government. Funds are coming from the Ministry of Finance to this channel. So there is again head account in the finance ministry of each province. So we have an account over there. There is no any resources which is not accounted in Pakistan, but question is there, they are not aligned or integrated with each other. There is the need to make integration of these all accounts which are in separated form right now. So we have to make them a single account, and that we will call it the national wash account. Wash account, there is a infrastructure development that is very important. Water and sanitation, but the hygiene is again a very big question, that how to identify this area of the hygiene and how to finance it. It is again, in my opinion, a very complex subject to identify and to make finance on it. But
up to WAS, it's okay. It can be almost 80% resources can be collected, data can be collected, analysis, but hygiene, it is a very complex, and it needs a doctoral level research and but not even again people are raised the questions or the PhD holders from Pakistani people, they are not doing well. So again, it's a question mark that who will be the expert to analyze this hygiene exactly. So again, I will move forward to the next one. Few of the audience have discussed that it should be a climate resilient. And definitely, we are in 21st century and we are facing a lot of issues on this sector. WASH cannot sustain, your account will not be sustainable unless your infrastructure is sustainable. So we have the special focus on the metropolitan cities, or the cities have the population more than 30,000, you can say 20,000 people. A special focus because the reason is that they have a very congested areas, they have a very marginalized areas to live, and they have to extract all these things at the marginal level. For example, the Karachi, we have the urban flooding situation. Almost Lahore, we have the situation, and how we have to serve our WASH infrastructure. If the WASH is deteriorated, you can live without food for a few days, but you cannot live or you cannot be in a good position without the sanitation over there. So if this is again, water comes next, sanitation comes again here first. So that is the categorization. We have to also think that how to manage this a natural disaster in the form of the rainwater that comes after the rain flooding in the urban cities. We have to just, so the infrastructure there should also be there on the account of the WASH. Otherwise, the WASH account cannot be sustained and cannot be maintained fully in Pakistan. Therefore, here suggestion came that the pilot project can be initiated from at the district level. Good idea, I appreciate it, but question is that the deputy commissioner, he is not fully authorized to take this thing. And luckily, we have centralized the powers of the 18th Amendment to the provincial governments, but that is again a very difficult to talk because it will account resources. And question again here we are not ready to account our resources. And once you will account the resources, definitely your report will be published that in this district we have these resources and these are the deficiencies and where these resources has gone, why those are not utilized properly. Such kind of the questions are again a very big question for the deputy commissioners. So it is not an easy task. It should be rooted from the national level, not from the grassroots level. Policy that will come from the national level, but the implementation takes place from the Union Council. So the policy is also here discussed. We have so multiple policies. Around Pakistan, we have a very good document. Mr. Amin Kamal, the chairman of Flood Commission, is just sitting here. In his supervision, this policy has been published. I'll let you know the first of all, the nation Pakistan's water charter. The first point of this charter is the top priority focus will be on the WASH. Very interesting. Many of you, if you have gone through this document, the number one point is the most priority will be given to the WASH and its management. The rest, the three are there, but the top one is the WASH. So WASH is not left somewhere. It is already on the top, on the agenda of the government, and the government is working on this document. I mean the National Water Policy. So the different projects, as many of you have just taken some names, also this is also the part of this National Water Policy. But question is there कि हम इस चीज को मैनेज कैसे करेंगे? ऑलरेडी मैनेज चीजें हैं हमारे पास, डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, पॉलिसीज हैं हमारे पास, कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे मुल्क में हमारे डॉक्यूमेंट्स में गवर्नमेंट ने नहीं दी हैं। सिर्फ उनको रिसोर्सेज को मैनेज भी किया गया हुआ है, लेकिन समवेयर अगेन जो एक ग्रास रूट लेवल से जो फीडबैक है दैट इज कम
میں نے کہا نا کہ ہماری 10 years ago کی سب کی ذمہ ہے. تو اس میں جو امپورٹنٹ جو ایک چیز میرے ذہن میں اگین جو آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ civic science is the most important thing in this country. میں آپ کو ایگزامپل دوں. میں ابھی ریسنٹلی چائنا گیا, وہاں پہ تو رین واٹر ہارویسٹنگ کی تھی. آئی ول ٹیک فیو منٹس. تو مجھے ایک امیزنگ جو چیز وہاں پہ دیکھنے ملی وہ ملی کہ پورے شہر کا شان جو کا تو شان سٹی اس کا نیو ایک سٹی انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے پورے سیویج سسٹم کو وہاں پہ کلیکشن پوائنٹ بنایا پورے شہر کا. ہمیں وہ دکھایا گیا کہ ہم اس کی کلیکشن کیسے کرتے ہیں, پھر ٹریٹ کیسے کرتے ہیں, ری یوٹیلائزیشن کیسے ہوتی ہے ہمارے واٹر کی, مینس ویلیو ڈراپ آف واٹر کی کیسے کی جائے. تو وہ چیز وہ میں نے وہاں پہ دیکھی. تو وہاں پہ ٹریٹ تو کر رہے تھے اس ایپلینٹس کو جو انڈسٹری سے گھروں سے واپس ہوگا, لیکن انہوں نے جو یہاں انہوں نے ایک ٹریٹمنٹ پلانٹس کے بیسمنٹ میں ایک بہت بڑا اسٹوریج بنایا ہوا تھا واٹر ٹینک کا. فلٹرڈ یعنی کہ ٹریٹڈ واٹر تھا وہ, یعنی اس کی لیول فکس کی گئی تھی جو ان کے اوپر بیسن بنی ہوئی تھی کہ اس پانی کو ہم کس حد تک ٹریٹ کریں گے. دیٹ ول گو فار دا ایگریکلچر, دس ول گو فار دا ڈرنکنگ پرپز, دس ول گو فار دا کار واشنگ. تو نیچے سے بالکل اس کی مین سڑک تھی, وہاں پہ انہوں نے جیسے کہ ہمارے ملک میں فلنگ اسٹیشنس ہیں, اس طرح فلنگ اسٹیشن کے بجائے انہوں نے کار واش اسٹیشن بنائی ہوئی تھی. تو وہی جو ایک سیویج کا واٹر جو ہم سمجھتے ہیں یہ کسی کو یعنی استعمال نہیں ہو سکتا, وی ہیو ٹو ڈسپوز آف انٹو دا ریور, ہمارا کنسیپٹ یہ ہے. وہاں پہ کنسیپٹ کچھ ہوتا, تو وہاں پہ پر کیوبک میٹر کے حساب سے کوئی گاڑی آ رہی تھی تو ان کے بالکل فلنگ کے بندہ خود ہی اٹھا کے اس کے کارڈ یوز کر رہا تھا, اور اپنا ہاؤ مچ یعنی کہ کیوبک واٹرس جو ہے یوز فار دس کار واش, تو وہ تھرو اپنے کارڈ سے جو ہے وہ پیمنٹ کر کے اپنی گاڑی لے کے چلا جانا تھا. یعنی کہ آپ کا ایک ایسا پانی جس کو ضائع کرنا تھا اس کو ٹریٹ کیا اس حد تک کہ یہ یوزیبل ہے, پھر اس کو یوز کیا گیا. اگین اس کی جو یوٹیلائزیشن تھی اس جو واش سے جو پانی گرا ہے انہوں نے ایک اور بیسن ڈیولپ کیا ہوا تھا کہ یہ جو پانی ہے از اٹ یعنی کہ پاسبل اف وی ڈسچارج انٹو دا یلو ریور of the China, either it will damage to the health of the people or not. Again, they treat and then discharge into the river. So this is the value of the water. اس طرح کا mechanism, اس طرح کا model we need in Pakistan. تو یہ ایک بڑا ایک آپ نے اچھا ٹاسک لیا ہے, we highly appreciate and we will not appreciate, but we will help out you people. And I am going to give one Pakistan's blue economy framework in Pakistan. Soon it will be presented to our minister. From my side, I have designed this one, and there is an integration of the economies. Means جو پانی سے بلو اکانومی کا کانسیپٹ میں یہی رکھا ہے, ہر سیکٹر سے, ہر پاکستان کے ہر سیکٹر سے کہاں سے پانی سے ہمیں اکانومی جنریٹ ہوتی ہے. فیکٹریز ہیں آپ کی, ایجوکیشن ہے آپ کی, آئی ٹی سیکٹر ہے آپ کا, ہر جگہ ہم نے اس کو چیک کیا ہے. تو وہاں سے کس طرح آتا ہے ہمارے ملک میں, اس کا جی ڈی پی ریشو میں کتنا کنٹریبیوشن کا بلو اکانومی کا. تو یہ جو آپ کا نیشنل واٹر اکاؤنٹ جو ہے یہ بھی جو ہے ہم اس میں ہی ڈسکس بھی کر رہے ہیں, اسی کا پارٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی ایک انڈیویجول اسائنمنٹ ہے, بٹ آئی ہیو ٹیکن آف دا نیشنل لیول, دیٹ از دا انٹیگریشن آف دی آل سیکٹرز ان پاکستان. سو آئی اپریشیٹ یور ایفرٹس. Anywhere, if you need any kind of the help on the policy guidelines, we will be there. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Really appreciating the efforts you are doing as a technical expert at the planning ministry. Thank you so much, and your guidance is always with us. اور یہ بھی سارا آپ کے رہنمائی میں ہم نے جو کام کیا ہے اس کا شکریہ, اور آپ نے جیسے کہا آپ کے ساتھ انشاءاللہ کام چلتا رہے گا. Thank you so much. Ahmed Kamal Saab, over to you then, پھر عتیق صاحب اور پھر جنید صاحب. Because now we are winding up. Ji, Bismillah. Thank you very much, Shafkat Munir Saab. Thank you very much for all the participants जिन्होंने बड़े अच्छे views दिए. क्योंकि I know that there is a time constraint also. मैं just very brief बात करूँगा. अली पोतू साहब ने कुछ चीज़ों पे बात की. First of all, I would like कि आप पाकिस्तान Council for Research in Water Resources को इसका हिस्सा बनाएं.
نمبر 2 انہوں نے واش اینڈ سینیٹیشن پہ کام کیا ہوا ہے. They have probably some pilot projects which they have worked on. میں وہاں پہ ہیومن ریسورس بھی آپ کو انڈیکیٹ کر دوں گا تاکہ آپ ان سے ملیں. ان سے there was some suggestion کہ 5 ڈسٹرکٹس میں یا 5 صوبے پلس اے جے کی اور جی بی میں کیا جائے. تو ان سے وہ پائلٹ پروجیکٹ آپ ڈیزائن کروائیں اور اس سے لے کے چلیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ اس میں ریسرچ کے اسپیکٹس بھی ہوں گے اور وہ ریسرچ کے اسپیکٹس واٹر کوالٹی کو بھی ایڈریس کریں گے اور آپ کی جو واش کی بیسک کہہ لیجیے کہ ٹرمنالوجیز ہیں اس کو بھی ایڈریس کریں گے. سیکنڈلی ہمارے پاس جو سرفیس واٹر ہے ہم بات کر رہے ہیں اسکیئرس ہوتا چلا جا رہا ہے. دیر از اے لیکنگ ڈرائر نیڈ آف گراؤنڈ واٹر ریگولیٹری فریم ورک. اسلام آباد کے لیول کے اوپر وہ ایک ہم نے تیار کیا تھا اور اس میں بھی PCRWR کا ایک رول ہے. سو اس کو تھوڑا سا پروموٹ کریں اور ہاؤ ویل دس گراؤنڈ واٹر ریگولیٹری فریم ورک کین بی لنکڈ اپ وتھ واٹر اویلیبلٹی, واٹر میٹرنگ اینڈ واٹر پرائسنگ. دیکھیں آپ نے بات یہ کی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے واش کو کمیونٹی لیول پہ لے کے جانا ہے. میں اس میں چاہوں گا کہ جو آپ 5 ڈسٹرکٹس انڈیکیٹ کریں اس کو بیس کریں 2010 یا 2022 کے فلڈ کے کانٹیکسٹ میں جہاں پہ کمیونٹیز بہت زیادہ سفر ہوئیں اور ان کمیونٹیز کی جو بیسک نیڈ تھی وہ ان کو نہیں ملی وہ واش اینڈ سینیٹیشن کے اوپر تھی. اس کو تھوڑا سا پرابلی ایمفیسائز ضرور کیجیے. شروع میں آپ نے جو پریزنٹیشن بھی موٹے 2-4 پوائنٹس ہیں. آپ نے نیشنل پروونشل اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اسٹیئرنگ کمیٹی اور اس قسم کے سیٹ اپ کی بات کی ہے. گورنمنٹ باڈیز کے ساتھ ساتھ اس میں لوکل گورنمنٹ, سول سوسائٹی اور پرائیویٹ سیکٹر کو ضرور بیچ میں لے کے آئیں. فارمر ایسوسیشن کو بیچ میں اس کا حصہ بنائیں. اچھا پھر زیادہ تر بات ہے یہاں پہ یہ بھی کہ ڈیٹا کے اوپر نیشنل واٹر پالیسی کے اندر یہ بات اکنالج کی گئی ہے کہ ہمیں یونیفائڈ ڈیٹا بیس کی ضرورت ہے کنٹری وائڈ. پنجاب میں کوئی اور ڈیٹا ہوتا ہے, سندھ میں کوئی اور. جس وقت ہم پروجیکٹ پلاننگ کرتے ہیں تو وہاں پہ شور مچتا ہے کہ جی یہ ڈیٹا میں نہیں مانتا اور یہ ڈیٹا میں کرتا ہوں. تو یو کین پرووائڈ ون آف دی اینٹری پوائنٹ انٹو دی لارجر ایسپیکٹ آف یونیفائڈ نیشنل ڈیٹا بیس بائی ورچو آف پرووائڈنگ دس واش ڈیٹا بیس جو کہ اتھینٹک بھی ہو. اس کانٹیکسٹ میں آخری بات میں یہ کہوں گا کہ آئی ٹرائیڈ کہ منسٹری آف واٹر ریسورسز کے لیول کے اوپر ہم ڈیولپمنٹ پارٹنرز کا ایک فورم بنائیں اینڈ میں نے ان کی 2-3 میٹنگز بھی کروائیں. بٹ انفارچونیٹلی سنس ناؤ آئی ایم آؤٹ آف دی گورنمنٹ, ہمارا جو بیوروکریٹک ایک جو کلچر ہے نا اس میں ہمیں مار دیتی ہے. جو چیز آپ کو پسند ہوتی ہے وہ آپ کرتے ہیں, جو چیز آپ کو پسند نہیں ہوتی وہ آپ نے نہیں کرنی ہوتی. جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز کا تھا اس میں ہم نے کوئی 18 کے قریب دوستوں کو انوائٹ کیا, اس میں واٹر ایڈ بھی تھا. اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 10 سالوں میں آپ نے پاکستان میں واٹر میں اور واٹر کے کس سیکٹر میں کام کیا ہے, اس کی فنڈنگ کیا تھی, اگلے 10 سالوں میں کیا کرنا ہے, 5 سالوں میں کیا کرنا ہے, اور نیشنل واٹر پالیسی کے ریلیونٹ جو گورنمنٹس ہیں ان میں کس جگہ کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں اور اس میں فنڈنگ کس طریقے سے ہم لا سکتے ہیں. اسی قسم کی ایک ایکسرسائز اگر آپ واش کے کانٹیکسٹ میں کر لیں اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کام کتنا ہوا ہے, کہاں پہ ہوا ہے, گرے ایریاز کون سے ہیں, گیپس کون سے ہیں, اور پھر اس کو لنک اپ کر دیں نیشنل واٹر پالیسی سے اور ریلیونٹ اس سے. Another final point would be کہ نیشنل واٹر کونسل کے نیچے ایک نیشنل واٹر پالیسی کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے. جب تک میں سروس میں تھا تو میں اس کا کنوینر بھی تھا اور فیڈرل منسٹر واٹر ریسورسز اس کے ہیڈ تھے. تو آپ اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں اور اسے کہیں کہ واٹر واش کا جو ایشو ہے وہ اگر سے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا, بٹ اٹ ہیز اے ویری امپورٹنٹ بیئرنگ آن دی انٹائر کمیونٹی آف دی کنٹری. سو اس کو اس کا حصہ بنا کے ریز کیا جائے. دیر آر سرٹن ادر پوائنٹس نیکسٹ ٹائم ملیں گے یا میں آپ سے جی تو میں اس میں اپنے وہ ویوز بھی دوں گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. جی عتیق صاحب اب آپ کے پاس ہم آ رہے ہیں. Thank you very much, sir. Atikur Rahman from Pakistan Bureau of Statistics, working as Deputy Director General National Accounts. 3 لفظ میرے سامنے پوری 2 گھنٹے میں میرے سامنے ہی رہے ہیں اور اسی پہ میں سوچتا رہا ہوں. نیشنل واش اکاؤنٹس اور ایویڈنس بیسڈ پلاننگ.
جو پہلا سوال میرے ذہن میں ہے کہ کیا کیونکہ واش کے اوپر جو ڈسکشن جتنی سیر حاصل ڈسکشن ہو چکی ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں ہمارے ملک کے لیے, ایس ٹی جیز کے لیے اور ایس ٹی جی کی رپورٹنگ کے لیے اور ہماری اپنی ایگزسٹنس کے لیے یہ ضروری ہے اور ہمیں بنانے چاہیے اور ہر صورت بننے چاہیے. سوال یہ ہے کہ یہ بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے. I am just keeping myself very specific to PBS because I am not an expert of health and anything else, but I am an expert of PBS, being a statistician or an economist, how these accounts can be created. نیشنل اکاؤنٹس بن سکتے ہیں, نیشنل واش اکاؤنٹس بن سکتے ہیں اور ہم بنا سکتے ہیں. اس لیے بنا سکتے ہیں کہ جس طرح سب نے بات کی ہے, یہ جو ہماری پرسپشن ہے کہ ڈیٹا نہیں ہے, دس از ناٹ ٹرو. ڈیٹا ہر جگہ موجود ہے, سائلوز میں پڑا ہے, کسی ایک کے پی سی میں پڑا ہوگا, وہ چلا جائے گا, بندہ جائے گا, ڈیٹا بھی نہیں مل رہا ہوگا, لیکن ڈیٹا ہے. اس کو کیسے لنک کرنا ہے, اس کو کیسے سنکرونائز کرنا ہے, اس کو کیسے سینٹرل لیول پہ لے کے آنا ہے, that is a question that has to be addressed. So data is available. We have experienced it. ہم annual national accounts بنایا کرتے تھے, 70 سال سے وہ بنا رہے تھے. When we had the pressure of the IMF کہ آپ نے 30 نومبر کو quarterly national accounts دینے ہیں, we made it in 1 year. We are now giving quarterly national accounts. Data is available. We are not proactive. Honestly, we are not proactive. ہم سائلوز میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں. اگر گورنمنٹ ایجنسیز, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس تھوڑے سے پرو ایکٹیو ہو جائیں, اور جس طرح مجھے اچھا لگا سر نے یہاں بات کی ڈیٹا فیسٹ کی, پی بی ایس ہیز اسٹارٹیڈ دس انیشیٹو. ہم نے اس ملک کا پہلا ڈیٹا فیسٹ کیا اور لوگوں کو پتا چلا کہ پی بی ایس کے پاس کیا ڈیٹا ہے اور لوگوں کے پاس کتنا ڈیٹا ہے, اور صرف اس کو سنکرونائز کرنے کی اور لنک کرنے کی ضرورت ہے. آن بہاف آف دا پی بی ایس سر, وی آر آلریڈی ورکنگ آن نیشنل ہیلتھ اکاؤنٹس. These are called satellite accounts. We can make WASH also as a part of satellite accounts. ہم اس کے بھی specific accounts بنا سکتے ہیں. جب ہم health accounts بنا سکتے ہیں تو health as a national accounts کے اندر capture ہوتے ہیں, اس کی value addition capture ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ satellite accounts بناتے ہیں تو you focus more like you zoom in, اور آپ دیکھتے ہیں اس کا expenditure کہاں سے آ رہا ہے, اس کا user کون ہے, اس کے pros and cons district level پہ, پروونشل لیول پہ, نیشنل لیول پہ کون سے ہیں, تو آپ زوم ان کر کے اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کر لیتے ہیں. The same is the case with WASH. جو ایشو ہمارے ساتھ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ پی بی ایس کو 3 سے 4 چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ چاہیے ہوگی. چونکہ جب پی بی ایس کوئی چیز بنائے گا تو پی بی ایس از این این ایس او, از اے نیشنل اسٹیٹسٹیکل آرگنائزیشن. جب وہ این ایس او ہے تو اس کا جو بھی نمبر جنریٹ ہوگا, چاہے وہ نیشنل اکاؤنٹس کا نمبر ہے, چاہے وہ انفلیشن کا نمبر ہے, چاہے وہ پاورٹی کا نمبر ہے, چاہے وہ ان امپلائمنٹ کا نمبر ہے, that has to be backed by a certain classification, by a certain standard, because that number is not consumed locally only or within the country. That has to be compared in the region and internationally. تو اس کو اس اسٹینڈرڈ پہ بننا ہوگا. وہ اسٹینڈرڈ پہ بنے گا تو دنیا مانے گی اور انٹرنیشنل ایجنسیز مانے گی کہ ہاں یہ اس اسٹینڈرڈ پہ بنا ہے, تب ہم اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. تو واش کے حوالے سے چونکہ اس کے اندر 3 چیزیں شامل ہو رہی ہیں, واٹر, سینیٹیشن اینڈ ہائیجین. وی شوڈ بی کلیئر, واٹ از واٹر, واٹ از سینیٹیشن, اکارڈنگ ٹو کلاسیفیکیشنز, what falls under sanitation and what falls under hygiene. جس طرح آپ نے سر بات کی کہ ہیلتھ کے اندر ہائیجین شامل ہے, we cannot do this. We will have to segregate it. اگر آپ کہیں گے کہ یہ ہائیجین ہے, then hygiene has to be segregated from health. Who will do this? We are not expert of that. وہ کلاسیفیکیشن دیکھنی پڑے گی, کوئی کمیٹی ایسی بنانی پڑے گی, کوئی ایسے لوگ بیٹھنے پڑیں گے جس کے ساتھ بیٹھ کے, جس طرح سر نے یہاں بات کی تھی, بڑی اچھی بات کی کہ اسٹیئرنگ کمیٹی ٹھیک ہے وہ اوور آل کر لے گی, آپ کو فیسیلیٹیٹ کر لے گی, کہیں پہ ہنچ آ رہا ہے وہاں پہ آپ کو ہیلپ کر لے گی. لیکن یہ جو ٹیکنیکل نیٹی گریٹیز ہیں کہ what falls under what category اور اس کو کہاں سے کلیکٹ کرنا ہے. پھر دوسرا ایشو کیا ہوگا کہ we will have to identify the variables which have to be collected and the sources from where the data has to be collected. یہ وہ بیسک چیزیں ہوں گی جو ایک فنکشنل لیول پہ بیٹھ کے آپ کو اس میں ہیلتھ کے ایکسپرٹ بٹھا دیں, اس میں آپ ہائیجین کے بٹھا دیں, اس میں آپ واٹر کے بٹھائیں, ہمارے ساتھ بٹھائیں, لیکن 2 یا 3 یا کمیٹیز ایسی بٹھائیں نیچے ورکنگ لیول پہ جو اس کی نیٹی گریٹیز کو طے کر لیں, ٹائم لائنز کے ساتھ بھلے طے کر لیں, تاکہ ہم اس کو پریکٹیکلی آگے موو کر سکیں. دس کین بی ڈن. یہ بالکل میں اس فورم پہ کہہ رہا ہوں
PBS has the capacity. We have recently developed a new section which is called natural capital account. I heard the word water accounts here, sir. आपने भी जिक्र किया. We are working on compilation of land accounts, land use accounts, water accounts, and also working on this जो है air accounts के ऊपर. We are working with Sparko also because Sparko has a role to play in it. So PBS has become proactive now in a way, और वो चाह रहा है कि अब हम जो डेटा हमारे पास है और जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इनसाइड आउट जाने के बजाय आप डिमांड को देख के डेटा क्रिएट करें और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें. और जो आखिरी चीज जो मैं बता रहा हूँ कि वो ये है कि इसमें हमारे जो डेटा अवेलेबल्स हैं उसमें भी थोड़ा सा इशू था. हमारे बहुत से डैशबोर्ड सर अवेलेबल हैं. आपने डैशबोर्ड का जिक्र किया. डैशबोर्ड of the PSLM of the highs with 33 SDG indicators. It is available. It is on the website that can be tracked, that can be viewed. उसको देखा जा सकता है. हम being a PBS से हम तकरीबन 33 indicators high से ले रहे हैं और तकरीबन 53 indicators overall report कर रहे हैं. Last thing sir, जो यूनिसेफ से बात हुई थी, PBS चूंकि नेशनल अकाउंट्स बनाता है, हम कोफोक की क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन बाय ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. We in this data fest we signed an MOU with CGA. We are now sharing data through APIs. उनकी मंथली बेसिस पे डेटा हमारे साथ शेयर हो जाएगा फ्रॉम फेडरल जितना लेवल उनका है, क्योंकि CGA के पास भी यूनियन काउंसिल और तहसील लेवल का डेटा नहीं है उनके पास. दे आर स्टक एट डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा. लेकिन हम चूंकि नेशनल अकाउंट्स में हम तहसील लेवल का और म्यूनिसिपल लेवल का डेटा अपने रिसोर्सेज से और अपने फील्ड ऑफिस के जरिए कलेक्ट करते हैं. सो जो 4 चीजें हमें इसमें चाहिए होंगी. एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के हवाले से हमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर चाहिए होगा, वो बजट से लिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट. हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर चाहिए होगा. हाउस होल्ड के लिए ऑलरेडी हम ऊप्स कर रहे हैं फॉर द लास्ट 5 years. 5 रिपोर्ट्स हमारी हेल्थ की अवेलेबल हैं जिसमें ऊप्स हाइस के साथ मिला के किया जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ हेल्थ के इंडिकेटर्स दिए जा रहे हैं. वही मैं बात कर रहा हूँ कि हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं. वॉश के इंडिकेटर्स अगर निटिग्रिटी क्लियर की जा सकती है तो उसका हिस्सा बनाया जा सकता है. हाउस होल्ड के रिफाइंड डेटा हमारे पास कलेक्ट किया जा सकता है. फिर जो मिसिंग एरिया होगा दैट विल बी द NGOs और द पब्लिक और द प्राइवेट सेक्टर जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसके लिए सर्विस डिजाइन किए जा सकते हैं. टाइम टास्क के साथ तय किया जा सकता है कि हमने कौन सा सर्वे कब करना है और किस इंडस्ट्री से हमने डेटा कलेक्ट करना है. सो ऑन बिहाफ ऑफ द PBS is willing to work with you. I'm grateful to SDPI, grateful to WaterAid, and we assure our full cooperation to you. But we will have to work jointly because we are not the expert of the subject. Thank you. थैंक यू अतीकुर रहमान साहब. मेरे ख्याल है कि ये इस जो डायलॉग का आइडिया भी यही था कि हम सब मिलके बैठें, क्योंकि ये हमारा नेशनल इशू है. बाहर से हमने किसी से इस पे वो नहीं लेनी. तो बहुत शुक्रिया, आपके पास सारी कैपेसिटी मौजूद है. जो इंडिकेटर की आपने बात की, वॉश के अलग से इंडिकेटर मौजूद है. इंटरनेशनली भी हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं. यूनिसेफ ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वो आपसे शेयर हो सकते हैं. ये जी सर, वो जो वाटर हेल्थ सैनिटेशन की क्लासिफिकेशन का आपने जिक्र किया, जैसे हम कोफोक है, जैसे दूसरी नेशनल इनकम अकाउंट्स की है, ये जो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन है जिसने ये क्लासिफिकेशन डिवाइस की है, वो अब एक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स की तरह सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग करते हैं. ऐसी जी जी उसमें उन्होंने वॉश की, हेल्थ की, इनकी सबकी क्लासिफिकेशन डेवलप की हुई है. लेकिन ये अब प्रैक्टिस जो है दुनिया में कोई 12-13 मुल्कों के इस वक्त तक ये अकाउंट्स बने हैं. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कि आपको स्टॉक भी लेना है, इन्वेंट्री एग्जिस्टिंग उसकी, उसमें जो फ्लो वेरिएबल्स हैं, बिकॉज ये वैल्यू एडिशन जो पैसे में हो रही होती है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो आप टैक्सेस के थ्रू भी कलेक्ट कर लेते हैं इंफॉर्मेशन. यहाँ तो वो सारी चीजें नहीं है. उन कंट्रीज में तो है यूजेज की इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, तो लेकिन क्लासिफिकेशन अवेलेबल है. इस हवाले से काफी काम हो चुका. Just one comment. Thank you, sir.
اس میں سر آپ کی بات صحیح ہے, سی اے کو ہم فالو بھی کر رہے ہیں, جو این سی اے ہمارا سیکشن ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. اس میں ہم 2 اکاؤنٹس ہیں, ایک فزیکل اکاؤنٹس بنتے ہیں اور ایک مانیٹری اکاؤنٹس بنتے ہیں. پریزنٹلی وی آر ورکنگ آن دا فزیکل اکاؤنٹ, جس طرح آپ نے بات کی, لیکن پھر اس کو کوانٹیفائی کرنا بہرحال ایک سٹیج ہوگا, وہ ایکسپرٹس کی ضرورت پڑے گی کہ آپ کس چیز کو کیسے ویلیو کریں گے. تو اس کی ویلیویشن کے لیے وی ول نیڈ سرٹن ایکسپرٹس ٹو سٹ اینڈ ڈیلیبریٹ آن دیٹ ایشو. اچھا, تھینک یو. عتیق الرحمان صاحب, کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے ہم ایک جوائنٹ کمیٹی بنا لیں, جس طرح کی آپ کو باہر سے ایکسپرٹیز کی ضرورت ہو, وہ پھر ہم آپ کے لیے کچھ تھوڑا اس کو کر سکیں ارینجمنٹ جی سر جوائنٹ, اور اس طرح پلاننگ سے بھی اصغر صاحب بھی ہمیں سپورٹ کریں گے اس میں. ہاں, میں خیال ہے کہ جو ابھی میں آ رہا ہوں میاں محمد جنید صاحب کی طرف, تو یہ کنٹری ڈائریکٹر واٹر ایڈ, ہم چونکہ اس کو جوائنٹلی کر رہے ہیں, اور یہ پہلا ہم نے انیشیٹو اسی لیے لیا کہ ہم اس کو آگے لے کے چلنا ہے اکٹھے مل کے. تو میں اس سارے ڈسکشن کو وائنڈ اپ نہیں کر رہا, بہت اچھے پوائنٹ آئے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے سارے پینلسٹ کا, سارے جتنے آپ کے پوائنٹس آئے ہیں, خاص طور پہ پلاننگ سے اور پی بی ایس سے آپ دوستوں نے جوائن کیا. ثاقب, آپ نے کوئی پوائنٹ تو نہیں ایڈ کرنا؟ اگر کرنا ہے تو پھر میں اوور ٹو جی پلیز کہنا چاہتا ہوں اوور آل, مطلب باقی ساری باتیں ہوں گی, لیکن ایک ایشو, کیونکہ میں اس کے اوپر ایک ٹریننگ لے چکا ہوں واش کے حوالے سے, میں ڈیکمپوسٹنگ کو ہم نے نہیں ڈسکس کیا یا ڈیکمپوسٹنگ نہیں آئی. بنیادی طور پہ ایشو یہ ہے کہ اب ڈیفیکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ٹوائلٹس کی طرف لوگوں کو لے کے گئے, لیکن ٹوائلٹ بعد میں آتا ہے, پہلے سیوریج آتا ہے, اور سیوریج کے بعد ڈیکمپوسٹنگ ہوتی ہے, اور پھر مطلب کمپریہنسو پلاننگ کا پلان ہے. ہم نے ٹوائلٹ بنا دیا, ٹوائلٹ کا گلی نالی میں ڈالا, نالی سے وہ دریا میں گیا, دریا سے وہ سبزیوں کو گیا, انڈر گراؤنڈ واٹر پولوٹ مطلب ہوا. تو ڈیکمپوسٹنگ کو کائنڈلی کنسیڈر کریں, ہر لیول پہ کنسیڈر کریں, ادروائز ہم بہت سے پرابلم اپنی ہی پالیسی سے اپنے لیے کریٹ کرتے جا رہے ہیں. شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. یہ ایکسپیرینس اوور ٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شفقت صاحب. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اسٹیمڈ کولیگس, ویلیوڈ اسٹیک ہولڈرز, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج ہم نے جس طرح سے ایک سحر حاصل گفتگو بھی کی, اور ہم نے ایک واش اکاؤنٹس کے اوپر کافی ڈیلیبریشن بھی کی, انسائٹفل ڈسکشن بھی ہوئی. وی ہوپ کہ جتنے بھی فیڈ بیک آیا ہوگا, ڈیفینیٹلی ویل بی انکارپوریٹنگ دیٹ ان آور فیوچر planning discussions as well. ہم نے واش ایشوز کے بارے میں ڈسکس کیا, and collectively we were also discussing how we can achieve our goals collectively as well. آگے جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر شفقت منیر صاحب کا, ایس ڈی پی آئی ٹیم کا, for working on this policy paper and then also leading this policy dialogue along with my water aid colleagues as well. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مسٹر اصغر علی حالی پتو صاحب کا فار ہز ٹائم, منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز. ڈاکٹر عتیق صاحب, ڈاکٹر عتیق الرحمان اینڈ ثاقب صاحب فرام پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس. باقی جتنے ہمارے ڈیولپمنٹ سیکٹر پارٹنرز یہاں پہ موجود ہیں, جس میں آصف شیرازی صاحب ہیں, عاصم بشیر صاحب ہیں یونیسیف سے, آپ کی یہاں حاضری کا بہت بہت شکریہ. باقی پارٹیسپینٹس کا بھی میں نام لینا چاہوں گا. مائی اپالوجیز جن کے میں نام نہیں نوٹ کر پایا, اور جو یہاں پہ موجود ہیں, جس میں داؤد ثقلین صاحب موجود ہیں, راجہ عمران صاحب ہیں, مس الشبہ ہیں, ڈاکٹر نیلم ہیں, بلال, مس حفصہ, شائستہ ملک, میڈیا کے ہماری کولیگس ہیں, شعیب صاحب, شکریہ آپ کا, آفتاب صاحب, طاہر حسنین صاحب. واش کا جو ایشو ہے یہ بیسک رائٹ کے علاوہ دس از اے فنڈامنٹل سارٹ آف ایشو ایز ویل. جو ایس ڈی جی 6 ہے یہ 2030 تک یونیورسل ایکسیسیبلٹی اور ایکسیس ٹو واش کی بات کرتا ہے, لیکن ہم جس سچویشن میں ہیں ابھی پاکستان میں, جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے واش کی, وہ بہت ایک بہت بری حالت میں ہے. اگر ہم دیکھیں اس کو باقی پرسپیکٹو میں, جینڈر کے حوالے سے, ویمن کے ایشوز کو ہم دیکھیں, گرلز کے ایشوز دیکھیں, ڈگنیٹی کے ایشوز دیکھیں, تو واش کے بہت مسائل ہیں. واش جو ہے صرف ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ واش کی ہم نے بات کی, اس کا ایک نیکسس ہے ناٹ اونلی ود کلائمیٹ چینج بٹ دین آلسو ود ہیلتھ ایز ویل. اور جو واش کا جو ایشو ہے, دے آلسو ہینڈر ایجوکیشن, اکنامک اپرچونٹی اینڈ ڈگنیٹی ایز ویل. So I think it's a very large issue as well. Collectively as a sector we have to come together
جو اچھی بات آج یہاں ہم ڈسکشن سے ہم لے کے جا رہے ہیں, دیر از اے کولیبریٹو اسپرٹ. ہم نے کمٹمنٹ دیکھی, لوگوں کی کنسنسس دیکھا واش ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر. And today's dialogue has reaffirmed our shared understanding that a robust evidence-based approach is crucial. ہمارے پاس اگر ڈیٹا نہیں ہوگا تو ہم ایویڈنس بیسڈ اپروچ کے لیے ہم کیسے جا سکیں گے؟ ہم کیسے واش انویسٹمنٹ کو انشور کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے مانیٹرنگ کو اپنا سکتے ہیں؟ ہم کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ اس کی یوٹیلائزیشن پراپر طریقے سے ہو؟ ہم کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ پلاننگ اینڈ ایلوکیشن پراپر طریقے سے ہو؟ سو وی آل اگریڈ کہ فریگمنٹڈ وے میں واش کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس کو ایک جگہ پہ ہونا چاہیے. جیسے ہم نے کہا کہ not only in Bangladesh and in Nepal, but more than 20 countries have adopted wash accounts across the globe. WaterAid being a part of this NGO sector, development sector partner as well, because we have been actively engaged in forming wash accounts in Nepal and Bangladesh. So what we can do and what we have been doing as well, ہمارے جو colleague یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, we have been sharing our learnings from those two countries as well. اور جو باقی sector partners ہیں ان کے لیے بھی we can continue sharing the learnings as well. میتھڈالوجی کیا تھی, کیسے اس کو اڈاپٹ کیا گیا, کیا ڈیفینیشنز تھی. ہم نے جیسے کہا کہ واٹر سینیٹیشن ہائیجین کی جو ڈیفینیشن ہے بنگلہ دیش نے کیسے کیا, نیپال نے کیسے کیا. تو we can organize sort of lesson learning sessions as well, but then also we can bring experts who have been sort of working on it to sort of support the sector as well. جو بھی working group بنے گا, we can support that as well. So and we also have evidence that, if you work on wash facilities, globally 10% of the disease burden is reduced as well. ہم نے ذکر کیا stunting کا, more than 40% جو بچے ہمارے جو ہے نا وہ stunting کا شکار ہے. It means like 3 میں سے 1 بچہ جو ہے وہ stunting کا شکار ہے. اس میں نیوٹریشن کا فیکٹر ہے, بٹ اس میں واش کا بھی فیکٹر ہے. ہمارے کلیگ آصف شیرازی صاحب نے ڈائریل کیسز کی وجہ سے جو چلڈرن بلو 5 ان کی ڈیتھ کا ذکر کیا, یہ سارے ریڈیوس ہو سکتے ہیں اگر واش کے اوپر انویسٹ کیا جائے. یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہمارے پاس ایویڈنس ہوگا, ڈیٹا ہوگا. So, I mean, my appeal would be to this forum is that I urge that all stakeholders here come together in a collaborative spirit, integrating WASH into public policies at both federal and provincial level as well. And the development sector partners, they should sort of, advocate for necessary policy reforms and ensure that WASH is not sidelined, but rather prioritized at our national and both federal agenda as well. We leave this gathering, as we leave this gathering, let's commit ourselves to the cause. Let us be the advocate for the change we want to see, ensuring that every citizen in Pakistan has access to essential services they deserve. So, aapki tashrif avri ka bahut bahut shukriya. Again, I would like to thank all the participants and then also colleagues from WaterAid and STBI for taking the lead on this. Thank you. Thank you, Dinesh साहब. भाई मैं माजरत चाहता हूँ, अगर कोई दोस्त रह गए हों, लेकिन एक राउंड होगा तो वो उसमें फिर हम ले लेंगे. अभी नमाज और खाने का है, तो इसका ये कंक्लूड है. नेक्स्ट में इंशाल्लाह मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच. ग्रुप फोटो कहाँ है? ये शेयर करते हैं और इसके इसके बाद